Hello, wonderful Biafrans, lovers of freedom all over the world. My people, I greet you this morning. I say good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Biafra is our religion. I am here once more this morning to talk about Biafra. Ndị be anyị ekene m unu. Ekene m nwoke, ekene nwanyị. Ekene m onye ọbụla, onye bụ onye Biafra, ezigbote onye Biafra. Wee na-akpọkukwa ndị be anyị niile. Onye na-ebe ọ nọ ya bịa ka anyị kwube ife anyị na-ekwu maka Biafra, na anyị tosiri ịgbasa ozi ọma Biafra, na-agbasa ya na mba ụwa niile. Onye na-anya na title program today, ife o dere ebe anwa bụ na Biafra ga-abịalili. Ma ọ dịfa mma ma ọ na ọ dịrọ, iwu bụ na Biafra ga-abịa. Ya ndị be anyị gbakọtanụ. Onye anọ n'ebe ọ nọ ya bịa ka anyị tikọọ aka ka ụmụnne wee na-agwa ndị ụwa ife ezu gọvanmenti na-eme n'ebe anyị nọ. So ndị be anyị gbakọtanụ ka anyị continue. Gbakọtanụ my people. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, dịlụ nwaanyị mma. Ife anyị na-eme bụ ọgụ nnwere onwe ka anyị na-anọ. Ya ụmụnne m na ụmụnna m, bịanụ join am ka anyị continue with ife anyị na-eme. Ọ ga-adịla anyị mma, dịla anyị n'eke, dịla anyị n'afọ, dịla anyị na nkwọ. Ise, wonderful Biafrans. Unu n'anya ka ife niile si aga kịta. Unu ama na ife akwụrụ ọfụma. Ife akwụsịrị ọfụma at all. Ụwa niile ọgbaghara dị everywhere. Anyị wee na-asị ka Chukwu okike abịama ka ọ bịa nọnyere anyị ka anyị nweta Biafra. No, Biafra ga-abụ our own solution. So my people, join me from wherever you are watching. Let us continue. Join me, my people. Join me, wonderful Biafrans. Nya, our Minister of Information was on the air. And ife nchọ ka anyị mee n'ụtụtụ a bụ ka anyị jiri nwayọọ carry out nke ndị bekee na-akpọ analysis. Ka anyị analyze that program o mee yesterday. Mana tupu m gaa n'iru ka m kpọọlụ unu this video. Biafra is all he asks for. Every night and day he's shouting and pointing to one direction. But his own people are blind and saying it's causing division. Tell me why someone who sacrificed his life for you and I. Tell me why out of sight has become out of mind. He's asking for nothing and cares about not for his people emancipation. No. But there is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue in the morning sunrise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue in the morning sunrise. Nothing, doesn't care about nothing and abandon his family. Yeah. Oh. Take your time
and think what he's going through. He doesn't want to give up but to protect you. Even when they throw him Africa choo-choo. Oh no, yeah, yeah. Oh, bring up the cannon now. Let me hear you sing. Bring up the cannon now. Bring up the cannon. Bring up the cannon. Bring up the cannon. Bring up the cannon now. Bring up the cannon now. Bring up the you hate him because of baby. We love him, he's one and only. We follow him because he's ready to die for the freedom of his people. Whatever he said, it's a prophecy. Take it on you live in it and you believe. He's so fanatical and ever ready to die for the freedom of his people. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. In the morning sun will rise. There is a breaking news to those who never knew. Permit me to give you a clue. The morning sun will rise. Bring up the cannon now. 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 Bring up the cannon everybody know my job is singing. Freedom the canoe, yeah. Freedom the canoe, yeah. Yes, my people, thank you all for listening. Wonderful Biafrans. Unu ma na peji a kịta na anyị atọnụgo eto peji ebe anyị na-agbasa ozi ọma Biafra. Ya onye nọ ebe ọ nọ ya join am. Hello, Ume, Biafra first we move. Thank you so much. Ndị be anyị, aga m ekene Chukwu, Olisa bi n'igwe, nna onye ekele ụwa. Ana m ayọkwa gị biko nna, ka ị bịa solo anyị n'ife niile anyị na-eme. Anyị nwa bụ ụmụ Biafra, anyị na-ebe n'oke onu na-ayọ gị nna gị gbatara ya ọsọ enyemaka. Bịa reliziela anyị ndị be anyị eji eji Maazị Nnamdi Kanu, ụmụ Biafra niile ekpolu wee wujuo n'ụlọ mkpọrọ. Our Prime Minister Maazị Simon Ekpa, biko nna anyị na-ayọ gị ka ichedokwala anyị our APM Maazị Oge Nkere, chedola anyị ndị na-anụla anyị ọgụ, ụmụ BDF, Biafra Defense Forces, na anyị nwee ikike ịzọ onwe anyị. Ndị Naijiria buru agha wee bukwute anyị n'obodo anyị. Nna biko bịa mee ka e were akpa wee buru fancha wee buna. Ife niile a ka anyị na-ayọ gị n'afa Chukwu okike abịama. Ise ise. My people, yesterday our Minister of Information ọ nọ wee na-ekwu okwu niile okwu. Unu ga-afụ na okwu niile okwu bụ ife ziri ezi, bụrụ ife dị n'akwụkwọ. Mana m ga-agwa unu nke bụ eziokwu, na ọgụ niile ndị Fulani na-ebutela anyị, o nwere ife ọzọ bụ karịkwa na fa chọrọ ka anyị pụọ. Fa chọrọ ka anyị wee bụrụ dia slave fa na ndị ọcha. Anyị agbago odibo to ndị Fulani ka ọ dị na mma, gbaa odibo to ndị nwa bekee fa na Fulani na alọkọ Nigeria. Anyị amabụ slave forever. O nwere ife dị n'ife niile anyị na-eme kịta abụrọ
ka anyị na-edoneti ego anyị ga-eji wee zọpụta onwe anyị. Mana ana m agwa unu na very soon anyị nwere ana kọntrị recognize Biafra na anyị ama atụzi ego, anyị ama emezi donation a, ọ nke bụ eziokwu. Mana ife anyị ji eme donation a bụ ka Biafra abịa. Iwu bụ na Biafra ga-abịa. Nke ọzọ bụrụ ka anyị wee nweta recognition, maka na erecogniziri anaghị kịta anyị bụrụ nation like Nigeria akwanyela onwe ya ugwu. First and foremost, ogbugbu ndị be anyị akwụsị, maka na ọbala ndị be anyị a na-akwafu na-ewe anyị iwe n'obi. Ọ dịrị anyị mma cha 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 cha. O nwere obodo ị ga-eje kịta ịfụ na a na-egbu ndị be anyị, ma ọ na a na-egbu ndị befe etu esi egbu ndị be anyị. A na-egbukwa other states o, na zoo. Thank you Eucharistic, thank you so much for joining. A na-egbu other people, nke bụ igosi na Nigeria bụ terrorist nation. M ga-egosi unu ebe a other countries fabo Nigeria na-egbu, ka unu wee ghọta na Nigeria bụ terrorist nation. Ọ bụrụ na anyị emere ngwa ngwa wee pụọ na Nigeria kịta, slave a ka anyị ga-abụgide. Maka na nwa bekee na-ele ife dị na be anyị fa chọrọ ịkwụsị. Mana ife anyị ga-eme bụ ọ bụrụ na anyị bụrụ nation, iwu bụ na fa ga-akwụsị. Fa ga-akwụsị igbu ndị be anyị. Anyị abụrụ a nation of our own. Fa chọọ mmanụ anyị fa kwụọ ụgwọ. Mana ife fa ji anụ ọgụ a bụ na fada akwụ ụgwọ ife fa na-ebu na be anyị. Fa na-eweli ya without ikwu anything. My wonderful sister is here. Let me acknowledge her. Chinenye, daalụ so much. Daalụ 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 so much. Maka na ọnụ nwa a sị na gidigidi bụ ugwu eze. Ọnụ nwa bụ ndị na-abịa ege ife m na-ekwu, na-edekwa n'ife odide, na-eme ka ife a na-ekwu ka o nwee isi, ka ọ baa uru. Maka ọ bụ na unu abịarọ, ịma na onwe m ka m na-agwazi. So eme m unu appreciate so much. Thank you. Daalụ, onye nwanyị gọzie unu. Kịta ndị ụfọdụ a na-elo nọ sabotage Biafra for Nigeria ka e wee bunyefe ego. Fa marọkwa n'ife dị in store for them. Fa marọ ife na-echefa na ụmụfa na ụmụfa, na ọ ga-adịzi worst. Ọ ga-adị worst. So we are really doing this for the world to hear and know that Nigeria is a terrorist nation. Nigeria terrorizes Southeast on daily basis, day and night, and other nations. Because if we say that they are terrorizing only our state, we will appear like people who are crying for nothing. Therefore, I will be showing so many videos of other states that they are terrorizing for the world to understand that we are under siege. Ndị be anyị ọkwa unu na-aghọta? Ọ dị mma ka a na-agwakwa ndị ụwa ka fa ghọta na Nigeria bụ terrorist state. So m ga-egosi unu nke gosigodulu na ụmụaka be anyị na-emeli ndị a na obodo anyị. Ka m gosi unu ife fasizi n'ụtụtụ a. Ka m gosi ya unu. Ha ndị special squad ha kampụara dị ma amị ma police ma ebube agụ. Ama m ihe tụjenụ ha this morning. Men visitere ha na ka anyị kwana ka anyị jiri wụrụ n'ebiri, ka anyị jiri wụrụ ọgbọ na Biafra land na ala nna anyị. Ha ma eripụzi ọsọ. So lekwe ya ihe ndị a wụcha property ya, lekwecha ma grinet ihe chere ji agbagbu nne ha na nna ha. Ma ndị mpa ma ndị mma ha mere arrest, ma youth dem ha mere arrest na-edemandịrị ha 500,000. Ha release chọrọ onye ọbụla. So onye ọbụla dị happy this morning.
ebe ahụ na-amụghị ọkụ. So ọ ya mana udo dịrị unu. unu afụge ife a bụ ndị otu Asaridokubo. Ndị otu Asaridokubo, o nwe vidio Asaridokubo m ga-egosi unu kịta. The DOS sent a delegation with a Kenga, including the wife of Mazi Nnamdi Kanu, Unu anụge to ife a bụ the number of people Finland to submit a petition, a copy of the petition that was sent to me. But unfortunately, I don't know whether I deleted or something happened. But a copy of the petition was sent to me. They accused Simeon Ekpa. DOS sent a petition to the Finnish parliament unu ananụ ya. accusing the minister in exile of Biafra, accusing him of terrorism, of killings that are going on, accusing one of their own. The same people that were accusing Mazi Simon Ekpa of being Nigeria agent. Ọkwa unu na-afụ ya. Ife niile a na-egosi unu, this very one dị here. If you go this very one dị ebe a kịta bụ ndị otu Asaridokubo, ndị otu ya. Ụtụtụ a ka nke a mee wee chụọ fa ọsọ, fa agba ọsọ, rapụ ngwongwo niile a. Ndị be anyị, our soldiers, wee nwetie ifugie. Ọ ife anyị na-afụ. Ife niile a bụ sabotage na-aga on n'obodo anyị. So my people, we have a lot against ndị na-agba anyị mgbe okpuru. So whether ma like ya or not, Biafra ga-abịalili. Biafra will surely come. Yes, Biafra ga-abịa. Mafa chọrọ. If you do not believe in what we are doing, then you better get out. We're not going to stop. God knows we can never stop until Biafra is restored. We are peace-loving people. We abhor death and killing of another soul. It's in our nature, that's how we are. But because of that, they have been coming and killing us all these years. We've kept quiet. They've been killing and killing and killing quiet. We have a case at the ICC. We have a case at Africa Union. We have a case at, what else again? Pending before the UN in New York. We've been to Geneva to tender our case. Before UN, till today, nothing. In fact, the more we complain to them, the more they come to abduct and rape our children, the more they come to kill us, the more they want to take over our land and our forests. And who told them that's going to be possible in our time? In a movement that I lead. Una fuge. Ọ ife a bụ ife na-eme. So tupu m gaa n'iru, ọnya ka m ji egosi unu ife a. Ife a fa jide today, ndị fa chụrụ ọsọ wee relizie ndị be anyị, bụ iji gosi unu na anyị nwee people na sabotage anyị all round.
Asaridokubo bụ nya nwe special force and ndị otufa ka our men on ground jide n'ụtụtụ a wee send ya this very report. So our people are defeating them. Fa na-edefeat ndị a very very well. Fa wee gbaa ọsọ. Nke ọzọ wee bụrụ vidio Asari ebe ọ na-akọwa na nwunye onye ndu na ndị DOS detelia petition. Gwazie m onye Asari bụ that na nwunye onye ndu ga-ede petition to Finland o welu kọpị jenye Asari. Asari na ndị otu na-achụ men on ground. Ebubeagụ na Ngozi na ndị otu na governors na-achụ men on ground. Musa na his group na-achụ men on ground. Boko Haram na bandits na-achụ men on ground. Yet till now Faka defeated all men on ground. So my people, iwu bụ na Biafra ga-abịalele. Enwere m video our Minister of Information o mee last night. I know na some of you must have heard it. If I ji wee gbasaa yesterday bụ 10 minutes past 1. So ụfọdụ n'ime unu nwere ike unu ama amụ anya wee luo that time. So ewetara m ya here for us to listen to it. Let us listen. So that Biafrans will be alive. I thank them will be alive. I thank them for making Biafra their primary objectives. Because without them, there is no Biafra. So those that are trying to destroy their reputations, they are doing it for a purpose. I salute them so much. I salute the financially up-to-date donors of this Biafra freedom. You support this Biafra freedom? Financially, socially, mentally, physically, logistically, prayerfully, and otherwise. I salute you and I call on the God of Biafra to give you the enablement to be able to do more. Yes. I thank God for all of you that have made this far to see yet another day. I thank the media team for the good works that they are doing. Please, we have more ahead of us. And let us tighten our belts because we are going to face more challenges as the day unfolds. And please, media team, and every Biafran in the media, now
We face series of attacks from left, right, center. Attacks that are coming against the government, attacks that are coming against the Biafra Defense Forces, attacks that are coming against the BRGI, attacks that are coming against our PIN, attacks that are coming against our Supreme Leader, attacks that are coming against our Biafrans in the homeland, attacks that are coming against our finances. So we need to re-strategize on how we do our reportage. Please, going forward, I beg all of you to comply with these directives. The Twitter is where we air everything that connects the dots for us to move forward. Both the powers that be in Nigeria, both the powers that be in America, in Europe, in UK, in Russia, Asia, and every part of the world. So we need to remodel the way we channel the message. What am I talking about? Most of the things that have been used to blackmail and to destroy everything that we are doing, most especially our defense forces and our finance and BRGI, most of them are done in short videos. And most of them are done in publications and flyers and write-ups. If they should go and bring a video that is up to 1 hour, 2 hours, 3 hours and post to say they are impersonating or they are destroying the RGI, the international community has no such time to sit down to review all that. It is a short video that they can use to impersonate you, a short flyer that writes something about you and against you. It flies very far. I am imploring all Biafrans, engage in putting and posting every short clips and videos of the good works of BRGI, of BDF, and also the work you use to counter the Nigerian terrorists that have colluded in many ways. They have colluded even with those that were inside BRGI claiming to be working for the same Biafra that we shout. And they have also colluded with some others that they have imported in. So, look for all those short clips, videos that Nigerian terrorists massacre Biafrans in the homeland. Most of them are not up to even 2 minutes or 3 minutes or 4 or 5. Post them and split them. In the morning, when you wake up and enter Twitter, let us do massive posting of things about Biafra, things about BDF, things about BRGI, things about our achievement and what we are doing in Washington, D.C. from morning till afternoon. From morning till afternoon, embark on massive posting. Create posts. Don't wake up and enter space in the morning and then you open space and you're talking from morning till afternoon until night. No. You have to re-strategize at this point. Because when you open program and last for like 10 hours, some people become very lazy. When they just enter Twitter, they are looking for their active space. From morning, they go and enter and sit on there. As they sit on there, they don't even go to post anything again about Biafra. They just go and look for the space and sit down there and listen. They don't even look for the mic to speak. You that is hosting and co-hosting, you're the one doing all the talking. They just sit down there and listen. They don't go and post anything about Biafra. They don't go and make any research. They don't look for any video. They don't go and see where they are writing and doing propaganda
Biafra to go and launch attack. Because there is already space that has been set early in the morning. So the space has been there since 7 a.m. of Biafra time till midnight. So they just go and enter and sit down. They do, I don't care. Nobody posts something again. How do you expect to fight the media warfare when you are not surfing the media, looking at what is posted against what you're doing, so that you look for something to counter it? When you enter the space and then you stay and then you speak for over 12 hours and 24 hours. My people, eziokwu bụ ife our information minister na-ekwu. Ife ominu bụ na anyị ama adị na-anọzi too long na space, and anyị ama na-anọzi too long na this program anyị na-eme, kama anyị a na-egbue nkenke. Enwere m ike kịta mee 1 hour program this morning. Na mgbede eme m another 1 hour. Were ife niile na-aga na Biafra land wee na-eme the program ka ndị ọcha na-amata. Ọkwa unu fụrụ all these countries anyị na-agwa ma ọ na-ayọfa ka fa recognize anyị. Ndị ọcha dị very intelligent and very smart. Fa ma ife rinne. All their media teams na-akpagharị all over the world. Unu amarọ, maka na fa ji ego, fa na-akwụlụfụ ụgwọ hotel. Ọkwa top hotels, ụtụtụ fa pụọ, ma fa kunie n'ụla, fa baa n'ịntanet. Fa fụ dịka etu a mụnwa nọ online now. Ị ga-afụ ewelu red denya live, fa na-ege ntị. Ọ ka ndị ọcha si eme. Fa na-adị very versatile, unlike ndị be anyị. So ife ọ na-agwa anyị kịta bụ onwe anywhere ifo media war against ndị Biafra, especially Biafra Liberation Army, anyị attack ya back immediately. Onwe nke na-agagharị kịta fasinọ AI, fa wee wepụta foto ụmụaka na-abụ ọ ịtọ, ụmụ nwoke ịtọ, wee si na ọkanda anyị bụ Gentle na o gburu ụmụaka afọ. Fa wee gosi ebe a na-egbu ya bụ ụmụaka, mana fa gosiri ebe ya bụ Gentle na-egbu ụmụaka. Fa wee welu ife a na-akpọ AI, artificial intelligence, and the AI ya nwe ife ndị ọcha wee mee ya bụ ka fa wee na-akụziri ụmụ ife with video and with voice onye ọzọ, ma voice onye anwa, mana ọ bụrụ onye anwa na-eme that thing. Ndị be anyị wee tụgharịzie anya. Ife nji wee tinyelu unu vidio asaridọkụbọ bụ ụzọ ife na-abụ. Ofu bụ ka unu wee fụ na ndị be anyị na-agba anyị mgba ji eme itie ya. Ofu bụ nwunye onye ndu Uchechi, nke ọzọ bụ ndị DOS, and unu ma ndị bụ DOS, Chinasa Nworu na Chike Doziem. Ọ ife nji wee tinye ka unu wee ghọta na ndị na-agba anyị mgba na-use that AI na ụdị ndị fabụ. And o nwee vidio ebe Ada Ndị Uchu nọ na-egosi na nwunye onye ndu na Bianca Ono na Ngozi Orabu Fulani na fa niile nọ wee plan ọnya bụ ije a. So fa na Ngozi nọ, maka na ị na-enwe nsogbu, ị na-achọ kedu ebe nsogbu ga-asị. Fa wee bịa dezie kịta. Fa bụ ụzọ mee accuse to our gallant man, the commander Gentle, na bute ụzọ si na fa riri poison, na enyelu fa nsị ọnụ, na arụ adịrọfa, na fa na-achị ịnwụ. Ụfọdụ asị na fa anwụgo. Even yesterday o nwere onye nke jụrụ m eziokwu na Gentle anwụgo. Ofu Gentle anwa ka fa wepụtazikwa anya bụ AI, artificial intelligence, wee sị na ọ na-agbagbu 3 boys. Ọnya ka our
information minister na-asị anyị fụ such a thing, anyị debunk ya immediately. And ife a na-ekwu kịta bụ part of debunking it. Idebunk ife bụ isi na ife ị na-ebodo m asị na asịkpodo m na ọ bụrụ eziokwu, ịkọwa. Nkọwa na-akọwa ebe a bụ ofu onye ka unu si na-enye poison na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ ọ na ọnwụgo. Ofu onye afụkwa ka unu wepụta voice mana unu ewetara gosi ebe ọ na-agbagbu ụmụaka, unu wepụta ụmụaka wepụta dia vidio wee si na ọ na-agbagfa. Ndị be anyị, ọ bụ na ndị Biafra ka gentle na-agbagbu kemgbe, ọ dịghị ka o nwere onye ka afọdụ? Ọ ga-agbagbusigo onye ọbụla since 2020 onye ndu welia as commander. Ọ ka agbagbusigo ndị be anyị. Ọnya ka ọ na-akọwa kịta. Mụnwa na like nchọ ịkọwalụ mmadụ ife ka m baa n'ime nke ndị ọcha na-akpọ in-depth research, investigative journalism. Ana m alike imie iweta nke a iweta nke a igosi onye afọ. And egosikwalụ m unu kịta ndị otu Asaria, maka na nwunye onye ndu amasị na ya marọ na Asari na-egbu ndị be anyị. Maka na Asari ekwugo oge Tinubu kpasuru ya iwe sometimes this year, early this year, ọ sị na ya na-asọpọtụ fa na-egbu ndị IPOB. Tinubu wee bịa disappoint ya by ya na Wike ime agree wee chụpụ the governor. Unu afụghị? So nwunye onye ndu ma na Asari na-egbu ndị be anyị. And nwunye onye ndu ma na ife dị eji nọdụ n'ime kịta bụ maka Biafra. Nwunye onye ndu makwu na Simon our PM na Biafra die na-azọ ka ọ na-azọkwatu. Nwunye onye ndu jee dee petition ya na ndị DOS against PM to ndị Finland, just ka o mezuo iwu ndị Nigeria. Plus na ndị Nigeria Kashim Shettima na Tinubu ekwego ndị Finland nkwa na fa ga na-ebunye oil na gas. Ọkwa ohila anyị. Ọnya mee ife na-aga like this, ị na-efu oye, ị na-akọwalụ ndị be unu ka fa na-aghọta. Ka fa na-aghọta ebe mmiri si wee banye n'opi ụgbọgụ. That is the whole scenario. Ọnya ka o ji wee si anyị anọzina n'ofu okwu for too long, and anyị anọzina na space for too long. Anyị na-epost ife na Twitter, because Twitter bụ ebe the whole world na-abịa enweta news free. Ma ife si na YouTube ma nke si na Facebook ọ na-end up na Twitter. And the Twitter enwere iwu ka ndị Facebook na YouTube. Ije na Twitter ị ga-afụ ebe egbusịlụ ndị mmadụ wee dọba. Mana iwepụta ebe a kịta YouTube na Facebook crash your page, ime nwenwuzi ike use ya. So he's encouraging us to continue to evangelize. Maka na ndị ọcha fa na-abịa ka fa mala ife anyị na-eme, how we are doing it, whether ma anyị wọtụkwalụ ndị fa nwee ike recognize, whether ma qualify kwa for fanwa to recognize us. And ndị be anyị, unu ghọtara ife recognize another nation recognize gị, unu ma ife ọ bụ no responsibility or burden. That's why o ji afiafarụ to recognize. They have to watch wee fụ na unu bụ ndị dị worthy of their recognition. Maka na fa recognize unu, onye butelu na agha, fanwa esolu unu na onye ba agha, bunye unu ngwa agha. It's like an investment. Or ife recognition ji afiarụ. Before a country recognize ya gị, ị ga-abago into agreement with them. Fa gwa gị na ife inwe factor dịka anyị nwa si nwee oyi. Unu elụkwana na recognition bụ oh I recognize you.
a na-aba into agreement before of a pronounced the other recognition. That's why we do whatever we are doing to make sure na they recognize ka anyị bụrụ a nation like Nigeria, ka Nigeria jebele onwe fa, ka anyị nwa nọdụlụ onwe anyị. What have you done? You are only in one place. You are seated in one place. You're not moving around. It's being in a program like this and then you stay and do the talking. You're one place. You're all focused in this program. You're not going out there now to go and look for what to post and what they are going to attack you or how you can go against them because you're stuck one place, seated there. You want to listen to the speaker that is speaking on space. You want to listen to the person that is broadcasting to finish and who picks the mic, what the person say again. You want to stay glued to the speaker to listen to everything. You don't remember that you have to go and post something about Biafra. So those that are hosting spaces and everybody going forward now, we are going to re-strategize. Yes. From early in the morning till afternoon. No opening of spaces and keeping it steady like that. From morning till afternoon, let us be doing posting. Let us be posting things about Biafra. Let us be attacking those that are posting anything against Biafra. Go into the space, check what is happening, post things about BDF, post things about BRGI, post things about what we are doing in Washington, D.C., post things about our PD, our PM, post things about the good achievement of BRGI. Look for what they have posted against BRGI and against BDF and against our finance and counter it. When you go with this trend from morning of 7 o'clock in the morning till afternoon of maybe 3 p.m. or 2 p.m., you can now go and start space. Even as you start the space, you still have to be posting something. Una anụghị my people, dịka m si kwuo na ọ pụtara very late yesterday. So ife anyị na-eme most of the time bụ to bring his broadcast. Maka no around, when did he call me? I think he called me to 10. And we finished around after 1. So is all the good na-ewepụta his voice, replay ya. And I'm happy that my brother Rage nọ here. Rage bụ one of the media. And ọ gwaga anyị ejezina na space in the morning ka anyị were ụtụtụ wee na-eme posting and programming, editing and posting. If something dị wrong or something that is going to jeopardize what we are doing and it is being used by way of propaganda, you debunk it. Isi na asị na ọ bụrụ eziokwu. Hello, Laz and Rage. Thank you for joining us. In fact, whenever I see you people, I remember to copy the link and pasting it. Is there anyone that wants to join me? Indicate and I will stop. We are all journalists, makeshift journalists. We are not professional journalists, but my people, I gave me. We have to do it. Whether we know what we're doing or not, they are listening. As I said, people of the world are very smart people, very intelligent people. What they do is that they will send out their journalists to watch and listen, especially those countries that we are asking to recognize us. Ndị be anyị, recognition, ọdịrọ fecha fecha, is not an easy business for any country ịbịa recognize ya gị. Maka na recognition bụ na ewelugo gị as his or her partner. The way they take their
The way they take their country as number one, they have added you. That's recognition. So when you have problem like we have now, assuming we are now a country or a nation, you will see that those countries that made us a nation will come to our aid. And UN Security Council will send the peacekeeping force. Or if Aija Choka inwete recognition. That's the importance. And our information minister, wee na-agwa anyị anyị anọzina n'ofu ebe. Anyị nwa bụ ndị nọ na media that we should be moving round. You go to channel, you listen to what they are saying. You go to anywhere, you listen to what they are saying. Because recently, somebody like Remy Juice, I don't like calling names, but when it is necessary, you have to. Recently, he used the title BNL, whether BNL closed down or whatever he said, or BNL defeated. BNL had not defeated. First, Nafa withdraw their men. Or Makagini. Ne ngwa agha adịrọ ọfa ji anụ ọgụ. Ọ nke a bụ nke bụ eziokwu. Fa nọ na Bakassi Peninsula, ebe ndị Biafra nwere oil. Nigeria weli ya nye Cameroon wee melie anyị during the war. Maka na ụgbọ mmiri si ebe ahụ abata. Fa wee mechie nya ka anyị ghara ịdị na-enweta ma egbe, ma ngwa agha, ma ife niile, ma nni from foreign country. Nigeria mechie nya. Wee welie wee nye ndị Cameroon. Kita afa na ndị Cameroon na-anụ ọgụ everyday maka maintain that place. Onye isi fa bụ amarozikwa mafia. O wee sị that na ya ga-ewido fa na a na-egbusisi ndị ote. So ndị nke dị ndụ na ya ga-ewithdraw fa. Because etu a ekewala ụzọ ịtọ kịta. Ngozi nọ iche, CRC nọ iche, Breji nọ iche. Oge PM nọ, anyị niile nọ together. A na-atụta ego, enwe enough money wee na support fa. Ọ sị na ọ ka mma na fa pụta da na-egbusisi fa ncha. Ifugie, enwere m the man's voice, but achọrọ m ikwe. Because anyị ama na-egosi ndị ilo anyị na anyị na-accept defeat. Because that is not the case. But somehow, literally, onya bụ the case. Because anyị na-agbasa, anyị adịrọ together. Mụnwa amarom how to use that man's voice unashamedly bịa na-eme program. Or ife result Ngozi na CRC chairman Imama Dabo. O nke fa kosu. Because ọ bụ na anyị niile nọ together, PM Messi wee gwafasi come back to Breji, fall back. They refused. Because na fa na Nigeria government nọ in contract. Nke a bụ mbido. Ndị be anyị, that's why we have to donate. Nke a bụ mbido. Nke a bụ mbido. This is just the beginning. Onya ka our information minister na-asị anyị anọzina ebe a nọdụ na-eme program 5 hours, 10 hours na space. Anyị na-edebunk ife niile ha na-ekwu. Anyị na-edebunk ya. We should be doing that. Ime post short video, you post. No onya bụ media war. And man information during a war time like this is very important. Ọ dị mkpa. Maka ndị ụwa chọrọ ịma munu na-emeli ku a na-edefeat unu. Because fe nwere ike recognize ndị a na-emeli emeli. This is why we are always
telling people donate. Ifugie na ndị nke a apụtago fa nọrọzi there. Ọ sị na epulu go for out. Na ego adịrọ. And na fa adịgo tired of ịdị na-anụ echi taa asị na onye nke ekewal nwanne echi onye ekewal. Ọ ife Musa na ndị Nigeria chọrọ. And they are getting it. Nwayọ nwayọ. Ọ ife m ga-abịa ebe a bịa na welu the voice the man na-egosi ndị ụwa. Enwere m ike imie maka na ọ sụrụ ife niile ọ sụrụ n'onu oyibo. Ọ ife ifele ka ọ bụ wee dịla anyị. Nekwanụ link ebe a. Na-enu nọmba. Everything dị here. Onye ọbụla kpọọ ka a na-edonate ego ka e wee support all these people. Let us continue to listen to Minister of Information. Information in a wartime like this is key. All the very, very important. Trying to discourage is the docility in posting, because many people have become very docile in posting something or even reposting, because everybody wants to go and hear what they are saying on space. You go and sit down there, you do only listening, only listen. You don't do anything, just listen. If somebody come and check your Twitter handle, you have not posted anything about Biafra. You have not even reposted, you have not created any post about Biafra. How are you fighting the media war? Is it by entering the space and sit down there and listen to those that are hosting and talking? No. The media war is that you have to use your hand and type something. You have to use your hand and create a post. You have to use your hand and post something. You have to use your hand and write. You have to use your hand and type. If you don't know how to type, click on somebody's post. Copy that post and then create another post. Let me show you people something. If you go to Twitter and then you don't know how to create a post, this is Twitter now. You're on Twitter and you don't know how to create a post. You're on Twitter and you don't know how to create a post. Just come to this post here that this person has created. Mr. Snow has posted this thing. Now you want to also post. You don't know how to post, or you're not good in typing or writing. Now come to this button here, this share button. Click on it. You see copy link. When you copy this link, you have copied the link of this post. Go and create a post. You come to either this place that you see post. On your phone, you may see a plus sign. You click on that plus sign. Or you check on top where you see what's happening. If you click on the plus sign, this will show up. You do what? You click to paste that thing that you copied. See, I'm just pasting the link that I copied from the post of Mr. Snow. And by the time I post it here now, you see that I have reposted this thing that Mr. Snow posted. And I have created a post now. So if I come to my profile and check what have I done, I have created this post. This is the post of Mr. Snow, which I copied it and then I created a post. Yes. So everybody does not need to say, I don't know how to post, I don't know how to do this. No, you know how to do it. You know how to do it. You must create a post. It is incumbent on everybody to learn how to create a post. The same way I just did that thing is the same way that you will post a flyer. You post a Zoom link. If we post the Zoom link out in the Telegram group or the Twitter group, you click on it, you see copy. You copy, you come and create a post. You paste it. You click post. You have created a post. The thing will post itself and go. Are you getting the point? Everybody must create a post. So those that are hosting program, don't open that space from morning till night again, so that everybody will know that they have to create posts. Because some people have become very lazy. They just go into the space, they sit down from 7 a.m. till midnight without posting nothing. And then you see that the media warfare is on. You see that Nigerian obedient and the enemies of Biafra are spread everywhere. They come to the media, they pick one of your posts against you, they twat it everywhere, and then you go and look at the post. The post has garnered 2 million views, and you're just walking past. Some of you will just see a post that has been made against you.
You walk past. You don't attack the post. You don't do anything. And the post is garnering audience. You don't counter it. You don't say anything. You just leave it. What are you doing? You're not fighting the media warfare. I'm talking to everybody in the media now. Every Biafran must have a Twitter account. And nobody is exempted from posting. Everybody must create a post. The Biafra Defense Forces are fighting in the battlefield. And you that is in the media, you have something to do as well. I salute everyone. I salute our APN, salute the entire cabinet of BRJ, and I thank the media team for all they've been doing. Yes, we've seen series of attacks, and we are following them up and we are winning this war. The Biafra Defense Forces are winning their war in the homeland by making sure the terrorists that came to kill our women and children are all sent out. And we appreciate them for all that they are doing. They will continue to work strong and to send the terrorists out of Biafra land until Biafra is fully restored. Our lands must be captured and the terrorist occupiers must be sent out. Today is Wednesday from my end. Your end may be Tuesday, your end may be Thursday. I salute all of you for all the sacrifices. Yes, I played a video from the beginning of this program, and it was about the insecurity in Samfara State. And in this very video, Yes, Rage and Fury talk to Biafrans. Hello, Thank you very Ebony. much. Am I coming out? Yes, you are. Go ahead. Am I coming? Oh, all right. Thank you very Yes, much. yes, go So ahead. I don't really have much time before. You're welcome. Okay. Thank you. I'll to our mother. Thank you very much for all that you are doing for your people. Thank you so much for the sacrifices. Thank you for your steadfastness. And as a matter of fact, I greet all the dear friends all over the world and all of us of freedom. I greet all our leaders. Special greeting to the Honorable Minister of Information. Uh, he has been doing so much for the Biafran people, for his well-detailed teaching and breakdown of issues to even the layman understanding. We appreciate all of that. Please, man, just give me like 5 seconds. I'll be back. Okay. you heard that the people of Samfara State are helpless. And the people of Samfara State are not just helpless. The people of Samfara State have come to a point of them contributing money, then arming their youth, which they now call vigilante. They contribute money and then buy weapons to arm their youth to go after the foreign terrorists that come to kill them, because the Nigerian terrorist army, police, air force, and navy do not come to their aid. The question is, did they need to approve license to them to defend themselves before they did that? To use the ammunition that they have to use? No. They know that the security of their lives is paramount. This is why I am here today. Because today, you hear that the people of Samfara contribute money to give to their people, to get weapons to defend themselves against the jihadist terrorists that come to kill their women and children. Now, you have the Biafra Defense Forces. You have them in the Navy. You have them in the Air Force. You have them in the Army. You have them in the Resistance Fighters. Okay, I'm actually ready now. I You don't have know. them in the Ogunugwe Battalion. Okay. Yeah. Can I go ahead? Go ahead. All right. Thank you very much, man. You're welcome. So, like I was saying, I agree the Honorable Minister of Information. Like you have rightly said, I think
He should be coming out a little earlier for his programs because they are very educational and they are informative as well. You understand? So at least if he comes out on time, our people will be able to listen and also get the truth. And probably during daytime like this, they should also be replayed through for our people to know what is really going on. So greetings to all the media personnel, all the media people, those of you that are paying the price day and night, and to all the financial donors for keeping the struggle alive. I also want to use the opportunity to greet all the Biafra Defense Forces, different wings on that are in the Biafra Defense Forces, the naval wings, and every other wing that's contained in the Biafra Defense Forces. To their generals and their Is it, leaders, all the sorry, my I brother, really is it radio that is on the thing no. singing? There's a church around here that are singing. That's why. Okay, okay, all right. Is it disturbing that much? No, go Let me ahead. let me just rush. So, Biafrans, as a matter of fact, our freedom is in our hands. It is up to us to grab it. How fast it comes depends on us. It depends on our intelligence and our stupidity. You understand? If we are stupid and foolish, We're not hearing the you. longer the freedom is delayed. Hear me now? Can you? If my network, Yes, I don't even I'm know. Can hearing I? you. Can you hear me? Yeah, I'm Can hearing you you hear me now? now. Okay, thank you. Yes, I'm hearing So, like you. I was Yeah. saying, all right. Like I was saying, our freedom is in our hands, and how fast it comes depends on how intelligent and wise we are. But if we choose to be foolish and stupid, the freedom will be delayed for a very long time. And the more it delays, the more people die. The more our people die. We must take note of that. Because everything that is playing out is very clear. Let's take, for instance, the likes of Mama Nigeria. Thou know, this is the woman that was deceiving our people that Ugozio Rabweze is the way out, is the next leader. People should contribute money to her. Whereas this very Mama Nigeria Dano was having money contributed to her by Biafrans. But because she did not believe in this very woman called Ugozio Rabweze, she did not drop that money with Ugozi. Because she did not trust Ugozi, yet she was deceiving our people to contribute money to Ugozio Rabweze. And at the end of the day, all the, can you hear me? It's a call just interrupted. Can you hear me, ma? Yeah, I'm Can you hearing see you me? now. Thank you. So at the end of the day, all the money that Mama Nigeria Dano deceived Biafrans to contribute. We're not hearing you again. There's somebody that is just disturbing. I don't know how people can be so stupid in this country, honestly speaking. Somebody is cutting your call, you keep calling and disturbing. Anyway, can you You hear know, me now? yes, I'm hearing you. You know what? Just answer the No, person 2 minutes. Let me, when you finish, just no, tell no. him No, you because call them back. once I leave here, I might not be able to speak again. So that's why I just want to be fast. I want to be fast Okay, about it. So, okay. like I was saying, somebody that did not trust in Ugozi Elizabeth, yet he deceived you to contribute money to her, whereas the money that was contributed to her, I don't know, because she did not trust Ugozi Elizabeth, she did not give We're not hearing you. another thing. You are still following this Mm. type of a woman called Ada Ono. That to me is stupidity. That is foolish. That is the height of foolishness. And if we continue to be foolish, our freedom is going to be delayed. And the more the freedom is delayed, the more our people will die. Let us have that at the back of our mind. Another example is Adaudio. Because she did not believe in Ugozi Rabeze, in spite of the fact that he deceived a lot of their fans to contribute money to Ugozi Rabeze, the money that people contributed to her in France, she did not give it to Ugozi Rabeze.
Now he went with Imam Amugu, Choma, and Madam Raphael Ajaire and gave the money to them. Today he's complaining that Imam Amugu is even worse than Ugozi Rabe. I mean, they can. Why are we so stupid and foolish? Let us understand these things. And the last thing I want to talk about is I don't know, though I'm not in position to relate up to them, though, but I just my personal opinion. Most of these things that are happening, I think the BDS personnel, the Biafra means personnel, they can solve all of these things on time. Before before things get out of hand, they should be able to rescue this situation. You understand? They should be able, the Biafra defense Forces personnel, they should be able, the caliber of the people in the capacity of the commander general. If they would have come out early when the Ugozi Rabeze struck, this would have even this would not have been destroyed up to this point. You understand? Then it was later on they said that let the CROC put the house in order and do the right thing, otherwise the military. You should have let them be proactive in their speaker because they carry a lot of powers. They carry a lot of powers in the heart of Biafrans. Everything they say, Biafran respect it a lot. When Ugozi Orakwe happened, even we lay bloody civilians like us, lay people with no bodies like us, we spotted it right from time. So if we that are nobodies, we that are bloody civilians can spot issues that this is sabotage, this is an attack on the finance. If we can spot it on time, how much more the army? The army should be able to do better, you understand? Call out a saboteur, act early, call them by their names immediately. Okay, look at this one that Manda Rafa Nigeria and Choma and all the allies are doing now. What will it take away? We see is people like Commander General. Are they scared to come out? Rafael Ajere, you are attacking our finance. Stop this that you are doing. Choma, you are attacking our finance. No, Mama Nigeria, that, no, you are no, attacking our finance. no. Mama Mugu. Rage, can I stop you there, Rage? Sorry. You know, what you're saying is like this. We are the ones making the contribution. And Ngozi, CRC, they are the ones working with Nigeria. We do not know that this is what they are planning. And these are men in the bush. How will they know? You have to arrange your house before you extend to them and before they know what is happening. So I will not lay any blame on our men on ground. Not at all, my people. Enwero m ike blame ndị be anyị na fa bụ ndị amị. They are not politicians, but politicians use them. Ife anyị na-eme bụ ife dịka politics, but because Ayaka bụrụ a nation, we are just, fighting to defend ourselves. And anywhere the fight bido, obido n'isi gbadaba n'ọdụ. Enwero m ike ịbịa na-eblame ndị amị kịta maka na ife inyere fa ka fa ga-ewe. Fa chegidezie gị fa fụrọ gị fa ebido kwube, and they did talk. I hope you are hearing me wherever you are, Rich. I think you are now having problem with the internet. So ndị be anyị, ife anyị na-eme kịta, anyị na-ege our Minister of Information ntị. Maka na Minister of Information is key. Ọnya bụ isi n'ife gbasatalụ media. And unu n'anya etu a ka ọ dị na Nigeria mgbe Lai Mohammed bụ Minister of Information fa. That Lai Mohammed wee zochibe na Buhari nwụrụ. Fa wee were onye ọzọ wee chia Nigeria n'afọ Buhari for so many years. So anywhere anyị na-anụ ọgụ dịka anyị na ndị Nigeria na-anụ kịta, Nigeria na-anụsa anyị ọgụ, ọ bụrụ anyị nwa na-anụsa fa, anyị ejero na their town, anyị ejero na their boundary or their territory, anyị nwa n'ụlọ onwe anyị fa buru agha because Nigeria believe na fa nwelu power over us. Fa na ndị ọcha fa na azọ Nigeria. Anyị abụrụ Nigeria because Nigeria was created, we were not. We were Biafrans. Fa wee bịa yọọ anyị bịa amalgamate. So all these things bụ ife mmadụ ga na calculate.
wee mara ebe ọ na-eje. Ama m na iwe ji onye ọbụla, mana ife a bụ planụ ndị Naijiria. Anyị ama eje daba n'aka ndị ilu anyị because na anyị nọ under pressure. Mba, anyị ga-remain focus. Biafra must come no matter the sabotage. Let's listen. You have them in all the wings of the defense forces. And the question is, what are you doing to your own defense forces? How are you contributing? Are you contributing to their hard work, or you're contributing to destroy their hard work? The people of Kwara State are crying for help. The people of Zamfara, the people of Plateau, the people of Benue are crying for help. And they had nobody to speak for them. They've massacred them for years now, until they came to this conclusion that Nigerian government have nothing to offer for them. They have to look for a way of taking care of themselves. Your own, you have had ESN since 2021. And the ESN metamorphosed into Biafra Liberation Army. You see, there is one thing here. It's like some of you don't appreciate what you have. You don't appreciate Mazi Nnamdi Kanu's assistance. Mazi Nnamdi Kanu had curtailed the massacre that would have happened to all of you the way it is happening in Kwara State today. Mazi Nnamdi Kanu curtailed the massacre that would have happened to you the way it is happening in Benue. Mazi Nnamdi Kanu curtailed the massacre that would have happened to you the way it is happening in Borno and Kaduna and other places in the far north, and also in Niger State. So because of this early aversion of what would have come against you, some of you don't now give credence to what Mazi Nnamdi Kanu did for you. Some of you don't give credence to what Biafra Liberation Army today are doing for you. Some of you don't give credence to what Biafra Defense Forces are doing for you. That is why anybody that wakes up, they want to become the leader. Anybody that wakes up, they want to sabotage. Anybody that wakes up, they want to destroy. They want to destroy what they did not build. They did not build, they did not sacrifice for anything. They want to come and destroy the one that has already been built and sacrificed by another person. Yes, my people. If on Eku, my brother Leko, thank you for joining us. I appreciate you. My people, remember to like and share, subscribe if you haven't, while we move on. If on Akowa Kita, bụ Minister of Information, onye ndu nwelu template, DOS na ndị governors na Fulani ndị na-ezifa na-eyuzufa wee na-agba onye ndu mgba for many years. Onye ndu aghọtara ife na-aga until they finally sold onye ndu. Nke bụ na this video m gosiri here, where Asari Dokubo was saying that DOS and Mazi Nnamdi Kanu's wife wrote a petition against our PM, Simon Ekpa, to Finland. I showed it here. If you haven't joined us, rewind the video and you will see it. And this very Asari created special force na-egbu ndị be anyị. This morning, today, 28, our gallant men wee jide ndị otu Asari Dokubo, ndị special force, wee sụọ fa akwụ, buru ngwa ọgụfa and everything. I showed it here. Nwunye onye ndu a ọma na Asari a na-egbu ndị be anyị. Na Asari formed group of vigilante men, ndị ji egbe na-abịa Biafra land na-egbu ndị be anyị. Asari na onwe ekwughị n'ọnụ. Still, nwunye onye ndu na DOS na-ede petition to Finland wee nye a copy.
And he said it. Ọ dị na video ngosi here. He said it. Na nwunye Nnamdi Kanu and the DOS, they petition against PM, si na ọ na-egbu ndị mmadụ, wee ziga to Finland. Wee forget zia na Sariafa na-enye copy na-egbu ndị be anyị. So with all this sabotage now, it is always good to let the world know that Nigeria government are the ones causing terrorism all over Zamfara, Kaduna, Borno State, Plateau State, Benue State, Enugu State, everywhere. They are the ones destroying everything that we are doing. So many people are now wondering, how can Southeast be killing their people? Because they are stooges. And all those governors, nego bi ndị a nọ n'ime anyị. It was predicted to PM that na people na roll with you, that they will sabotage you. Even a reverend sister predicted it. And it is happening. Unafuge. So, mana onye ndu bịa create ESN. Oge PM na eme unveil Biafra Defense Forces or join afa niile together. Because we have to progress, we have to move on. Onye ndu created all this. Where those template, all these DOS people na-agba mgba till tomorrow. These DOS, ndị governors na ndị Fulani na-use. For na-use some of us. Adandi Ocho bụ one of them. Ndị a na-use. Because Adandi Ocho, the very lucky na PM emego her platform or the popular. So many Biafrans goes to her platform. Like iche na platform ya, ị ga-afụ na o nwecha 120,000 views. Ndị ọ na-edeceive. So, ndị ọhaneze governors na-use, wee na-use nyanwa. To go and show that prediction. Nya, ndị a na-afụ ụzọ, wee gwa PM na o nwelu ndị gị na afa na-alụ ọlụ ga-ebitre gị. I heard it. I listened to it. Search for the video. I will get it. The woman will be Reverend Sister. Ọ na-eyi black with white something. Or CPM na ndị gị na fa na-alụ ọlụ ga-ebitre gị because na fa bụ saboteur. The same way fasi we treat onye ndu. Etu afa mele onye ndu ka fa me PM. Onya ka our information minister na-alụtụ aka kịta. Na ndị niile bụ ndị a na-use to sabotage us. Mana ndị be anyị adechete na onye ndu Maazị Nnamdi Kanu unu na sabotage. No, ndị be anyị ka ọ na-azọ. PM wee follow his template. Ya ka our information minister na-ekwu sị, that template that onye ndu had, PM wee bịa tinye into structures. Ngozi wee bịa welu nke USB destroy ya. Mr. Mamada Abu bịa welu CRC destroy ya. Ndị etu a, they are just destroying what we are doing, following the same link. Because Adandi Ocho went to Ngozi, they joined hand, where destroy ya BRGIE. The first time. Ofu na Ngozi a succeed go, osi ebe anwa gafete. Cindy Breji fa nabatia. Obiakwa, kpolukwa ndị ụfọdụ pụọ. Kita, osizi na ya bụ independent media. N'ọdụla onwe. Unafugi. Oh, Fulani's plan. And it is working for them. It can only succeed ma ọ bụ na anya they donate.
ka anyị wee nweta ndị ga-erecognize anyị. Erecognizere anyị, my people. Also, Fulani Jew our land, they must go. They must go. Our brother Rage and Fury Odelo here also, yes, but does it mean the BDF is not aware that the likes of Ada, Raphael Ajere, and the co have left Breji and are confusing our people, whereby attacking defense finance? Of course, they know. They have been talking now. Rage, have you not been hearing them talk? Or do you want me to get the video and show you? I don't know. They have been talking. What do you want them to do? Did PM not tell them to fall back to Breji? Did they fall back? Did PM not tell them to return this link that they are holding? Did they return it? So, people are talking. I don't know why you are getting confused about this. Is the BDF not aware that Ada Raphael Ajere and co are having their secret fundraising? What do you want BDF to do to them? Please, Rage. You can write and I'll be reading out. Is the money they are raising by deceiving Biafrans going to BDF? I don't know. I cannot answer this one. That's what I'm explaining here. Our Minister of Information is talking about people who are being protected by the Biafra Defense Forces, and they are sabotaging. And he's talking about how these people are destroying the structure that the PM laid down. What are you asking, Rage? When you have an enemy, do you expect that your enemy to do anything that will benefit you? Because even if BDF says something to them, have you not been hearing them talking? Does it change them? I don't think this argument is necessary. It's not at all. It's not necessary, Rage. Let us follow what our Minister of Information is saying. Because there have been people that God have placed already to carry your cross on their head. And they did not allow you to go through what the people of Kwara State are going through. They did not allow you to go through what the people of Zamfara State are going through. The people of Borno, the people of Plateau, the people of Benue, and the people of Ekiti and Niger State. That is why you don't give value to what you have. Yes, my people. It is just a few percent of you that gives value to Mazi Nnamdi Kanu. Let me show you what people of all these states that our Minister of Information is talking about. Let me show you. Let me just show you what they are going through now. Our community and everything was destroyed. Our property, our houses, everywhere. How are you going to do? Who is our helper? No one will help us. Here is our community and as Jaji Igabulakan government Kaduna State in Nigeria. We are our government. We are our chairman, our local government chairman. We are our House of Rep. We are our senators. We are where is the president? Look at our community. Everywhere was demolished by soldier. By soldier. We have nothing to say. We have nothing to say. We are seeking for help, people. We are seeking for help. Please, people, we are seeking for help. Where is our community? May Allah protect us as we are crying. Those people are not hearing our crying. Here is our sister, Muslim and Christian. We are both living here. They demolished our mosques. Our churches was demolished in railway station. Please, we
Muslimi. We are Sakir Muslimi of Nigeria. We are the leader of the Khan. We are seeking for him. Here is Angwa Aboki. Look at our houses. Inna lillahi wa inna ilaihi. Unafuge, this is it. This is one of them. Oh. This is just one of them. Ne? This is another one. Nke anụnwa, all the reported by who? Osino Basil. You see it? Unanafia. Obudu. Obudi. Agwa. Maybe in Osino ndị ebubagu. Ndị ebubagu melụ nke a. N'Imo State o. Yesterday. Unafuge. That's another one. Unafugo nke a. Ada egosie maka na ozu mmadụ dị ya. So many. Nekwa another one. Unafuge. All ndị army. These military men. This is what they are doing. Nke a bụ Sahara Reporter na report ya. Look at it. Ife a bụ na other states. Sahara Reporter also how Nigeria Army personnel turned peace meeting in Delta community to shooting spree, killed over 50 persons, including children. Ununafia. This is it. Ununafia. Ife ni na bụ ife na-eme recently. You see it. Sahara Reporter na report there. Nigerian Army invades Anambra community. Ọkwa unu na-afia. Nigerian Army. Ndị Nigeria Army. Look at them. Unu na-afia. All over the place. Nigeria government is using the military. Nefa. Unafuge. O ifefa na-eme na villages. Ife akafa na-eme na all villages. Nefa. Unafugo. Ka a na-ebugharị ndị mmadụ. This is the thing. So my people, when he is talking like this, hello MK, thank you for joining us. So our Minister of Information, he came out late last night to make all these broadcasts talking about people and security issues, security matters, and how we are going to be responding. Ka ndị be anyị na-amata ife na-eme. Now this BDF is a great thing. It is a great thing. So my people, this is what we are facing for now. Let's continue to listen to Information Minister. While the rest of you there are looking for ways to sabotage, who will believe that in August 2025, after the declaration of Biafra in December 2nd, that we will have people today that will be fighting against the Biafra freedom? It's quite pathetic, unbecoming, and so condescending to hear that this happens in our own time. But it's not strange, because they say the prophet is not honored in his hometown, but when he walks out to a strange land, the glory that awaited him is highly accorded to him. You see, Biafra National League, the Biafra Naval Wing of the Biafra Defense, says we stand tall.
There's something you don't understand about the Biafra National League. The Biafra National League had existed before some of you were even born. Yes, Biafra National League has existed before some of you were born. BNL, BNL has existed before some of you were born because that is the trending news today. Uh-huh. You know, I love the way this Biafra defense works. When they walk, they look at some of your gullibility and they say how to knock your head some more. Instead of you to give all your energy to Biafra National League, to the Biafra Defense Forces, you are looking for their downfall. But as you are looking for the downfall, let me explain something to you. Biafra National League, from what I know, had existed since 2013. Since 2013, this Biafra National League had existed since 2013. Now, since this 2013, that this Biafra National League, from what I know, had existed, I want to ask many of you, did you know how they used to sustain themselves? Do you know how they manage their in and out? Do you know how they fought their wars for Biafra? They were fighting still for Biafra. But were you there to support them? Were you there to give them helping hand? Were you there to sabotage them that time? Were you there to sabotage where their finance is supposed to come to them to help them do the work more efficiently? Were you there to contribute to their growth? Do you know what they have sacrificed to come this far? Many people have sacrificed a lot of things. And then, when they saw the Biafra Defense Forces, they decided to do what? Give their all for us to make a formidable result out of what we are doing. But it has turned out to see that there are some of you that have been on generational courses. Yes. Because to everybody that come to join and to give positive vibes and energy to what Biafra Defense Forces are doing, to the growth of Biafra, some of you to sabotage. Some of you want. Yeah, Reg, go ahead. Okay. All right. Can you hear me? Can you hear me, man? Yes, I'm hearing you. Okay. All right. Just give me. Okay. Fine. Let me remove my earpiece. I hope it's better like this now. Hello, man. Yeah, I'm hearing you. Okay. Thank you very much. So what I am trying to say is this. Anyway, before I dive into that, I will really say thank you, a very big thank you to the Biafra, the BNL leader, Prince Uchimezie, for his outspoken, because this is a very bold step, going direct to the point that some people are hijacking account in the middle of war. This is actually what we need at this time, because that very video, when I watched it, yesterday, I think I was speaking to you about it yesterday, and you told me that you have not seen it. I I have spoke seen to it. another person. I spoke to another person again. That person said he never saw it. I still spoke to No, another person. He said he never. I don't think I will encourage you to discuss it. Of course, I'm not Anything, discussing it. No, no, no. I'm not yeah, discussing don't, it. because Not, not, let me not, finish. not. We are both in media, and we have no um there's no need
for us to come and be discussing our defense online. Of course. Please, No, no, no. let's I'm not going to. let's I'm not forget going to talk. about it. I'm not going to talk Yeah, about them. I'm not going to talk just about that talk, again. talk to our people about the need for us to come together so that we will donate money and support our gallant men and for our recognition. That's the basic background we want for this program. All right, Freedom for man. all. I thank you for joining us. Thank you so much, Freedom for all. All right. Thank you very much, ma. But where I'm having issue is that the thing is that, like that video, now I was kind of worried that is it that am I running mad or What something? are you Because worried about? Just talk about our unity in order to make this contribution for two ma, important things. but the problem is that this unity, as we are trying to, as we are working so hard on the unity to convince our people to support the freedom, then there are some people that are working so hard to see that they confuse everybody. You understand? And there Yes, are a group of people that are so upset. it's our duty to convince our people that those people are lying to them. Okay, They I should say they so are because I lying believe to that. them. The way I am talking is the way Adandioch and Raphael Ajere talks. They simply talk and they will listen. So we have to talk again for them to listen. So they will weigh the one that is the option that will help them succeed. Because if you convince anybody that is listening to Adandioch that everything she's saying, number one, she works with Oranese, and Oranese works for governors, and governors are the ones that the Fulanese are using to conquer and capture our land. That's number one. That's the basic thing. To convince them that that is what she is doing. And you will cite the example of the way she helped Ngozi to divide the whole people that were following PM. Immediately we came back from Finland. You convince them about that, and you will convince them once Adandiuchu succeeded in doing that. She came back to Breji again and did the same thing, divided the people, and the people will see that that is Musa's interest. That is Musa's interest. That is what Nigeria have paid Musa to do. Because Buratai, the general that used to be there before Musa, before he retired, was paid $3 million to do what Buratai was doing then. Now Musa came in, he has been paid. Musa is working against us. Governors are working against us. And governors are using Ohanese. And Ohanese is whittled everything down to EU's Adandioch. And Adandioch are gathering people around her to join her to succeed in destabilizing Breji. That is it. You convince them that way. Convince them. Then you will tell them the importance of donation for our homeland to be protected and for us to become a nation. And you will tell them the importance of being a nation. If we are a nation like Nigeria, UN will give us our own number, our code number as a nation. And Nigeria and those people supporting them will not have any right or any power to come to our territory again. And this killing will stop. That is it. That is how to convince our people. Because Ajere and Adandiocho, they are not using a microphone. They are using their word, their mouth, the way we are talking now. You convince them. Try and convince them. It's not by blaming anybody. You don't blame the BDF. Those are men fighting the battle. Why are you blaming them? I will never blame them, and I will not encourage you to continue. Please don't discuss it on the platform because you cannot be the one shooting yourself on the foot or telling your enemies what they will use in working against you. So hard to bring them down. But I just told you that Biafra National League, this Biafra Naval Wing, have existed since 2013.
when was Biafra Defense Forces unveiled? Biafra Defense Forces was unveiled in October 13, October 20 or 21, 2023. October 21, 2023. Right? So calculate how many years has Biafra National League, Biafra Nations League existed before Biafra Defense Forces came to exist. Are you getting the point? They did not beg you for food. Yes? They did not beg you for food before now. They will find you came, some of you came to hear of Biafra Nations League yesterday, because some of you did not know much about their good works. Since after Nigeria terrorists decided to sell off Bakassi to Cameroon, this has been the people that voluntarily came together on their own and started to fight for Biafra and to restore that very place that Nigeria decided to sell off. So they have worked independently and also worked with those that come to help them and give them the support for them to do more before now. So if you think that your sabotage today can stop the Biafra Navy, who have been sacrificing their lives since 2013 to this very day, then it means you are a fool and you don't know what Biafra is all about, because you cannot stop Biafra. No. And you cannot stop any of these defense forces that have sacrificed their lives for many years to come this far. The Biafra National League, the Biafra Navy leader dropped a message, and that message it targeted Biafra Nations League withdraw fighters from Bakassi Peninsula. That was the topic of his message. And then all those that have worked so hard to sabotage the finance of BRGI, the finance of Biafra Defense Forces in the homeland, the finance of Biafra government, Biafra freedom in every way, they came. Yes, my people. We have Casey here. Casey Ngwano, ụtụtụ ọma. Daddy Orama, ya mara gị mma. Ọ ada dị ọra mma ka ị na-akpọzi m kịta. Ugozie gị, ya mara gị mma. Mba, dị ọ bụkwa nke ahụ. Biko ọ bụkwa nke ahụ. Ọ bụ nke ndị nkirika obodo. Biko. Mụnwa ma azakwa afa onye sabotu a. Nwaanyị anwa bụ sabotu a. Abụ m ada ndị Biafra. Okay. Ọ dị ka ị na-enwe ịntanet problem. Anyị adara. Ka iwe were gị mma akpọzikwa gị ya. Ịmazi ndị be anyị ha na-ala ka onye na-agwa ha asị. Yes. Ha na-ala ka onye na-asị ọmụọ because asị m kwuo ihe ndị eji chọrọ imebisi ihe niile Biafra na-eme, because I noticed that some of them depends on ego ha na-enweta from oge nkere. Enyemaka ha na-enweta oge nkere, because ozugbo enyemaka ahụ kwụsịrị,
ha niile atọ nọ enemy against Brigi. And oge nkere abụghị onye na-emepụta ọ na-akọ ihe ọma o mere gị. Oge nkere abụghị onye ọ na-emepụta ọ sị na ya mere nke na ya mere gị nke. Ihe a bụ onye na-amaghị biznes ọ na-eme. Hello? Ana m ege ntị. So ndị be anyị achevilo datara since ọ dịghị na-ekwu o dịrị ekwu okwu ha ka ha yizu opportunity eme gịnị kọtọọ ya tinye ihe niile ọ na-eme na agba aghara. But ihe na-agwa ha taa bụ a sị na onye na-ada ada amaghị ebe ọ ya ada. Onye ji ada ada ọ maha na ọ bụrụ aka nri ka ọ ya ada ma ọ bụrụ aka eme ka ọ ya ada. Ọ mgbe ọ nwụta onwe ya n'ala were mara ebe ọ dara. Ọ gweghịrị ihe ha na-eme taa. Ọ gwa out of frustration ka ha ji eme eji ha anya ha eme out of frustration because oge nkere ha chere ihe ha chere ha ga-eji were tigbuo oge nkere abụzi ihe ha fụrụ. Ya kpatara ha iji anwụ ha onye ha niile na-agba mgbe Tony Nnadi mede nke o medere today ọ na-emejie nwanne nwaanyị apụtakwa bụrụkwa ihe ọ na-eme ime ngidi ka ọ hụ na o tisasịrị Biafra, ka ọ hụ na ọ kụsasịrị ihe niile na-eme ka enweta Biafra. Ihe bụ ndị believe na Nigeria, ihe bụ ndị believe na small money gọvanọ na-enye ha. Ihe bụ ndị believe that ọ bụ na ha tisa ma bịa kwego ha. Yeah, Casey, go ahead. So ọ bụ na ha tisawuo Biafra, they will. Oh no. Can you hear me? Okay. Ana m anụkwube. Hello, Nonso. Nonso, join us. Yes, join us. I don't think Ninulife, our minister, not there yesterday. Join us. Thank you so much. To the media and started clapping. They clapped, and they are laughing at Biafra Nations League. They say, oh, they have failed. They say, oh, they have failed. And then the Biafra Nations League, the Biafra naval leader, was watching them to see the level of their idiocy. And hello, Nonso, go ahead. Thank you for joining us. Dalo. Hello, Nonso. Wow. Nonso, are you there? Yeah, but network is. Network ọ na-enye gị nsogbu? Yes. Go ahead. I'm hearing you. Okay. That means I'm even unmuted and I didn't even know from my end that I'm having network issues. Go ahead. I'm listening.
so abịadị m here because ihe anyị nọzi kịta now media war. So I nwere types of war. Yes. I know ezigbo war. But ndị Nigeria na So pretend. this war, Yes. yes, you know, ha akpago ya akpa, ihe awụ ihe akpara akpa. So ha nwechara ha mba ụwa niile, mba ụwa niile dị iche iche. Most of mba ụwa ndị ahụ unu na-eche na maybe nke a ma nke ọzọ, ha niile ha nwechara ha their political reasons and everything. So ihe ọbụla a na-eme unu chekọ kamgbe echi ihe niile nọ na-eme n'ala anyị, even before the kidnapping of our leader Mazi Nnamdi Kanu. Ka m jụgodo n'okwu ajụjụ kamgbe echi all the whole killings and ndị niile a na-egbuchi na be anyị na the atrocities ma mgbe ndị Fulani ga-abata n'ime ebe a na-akọ ugbo bịa mebishiri anyị ugbo bịa na-eme ihe niile, ele ndị na-ede ha kwuo na eziokwu, gwa na onwe na eziokwu. All this while ele ihe mere Mazi Nnamdi Kanu ji na-eti na-asị na Nigeria terrorist government na ha withdraw the whole army, the whole any armed carrying forces nọ na be anyị. Why o ji wuru na be anyị sọsọ ebe bata before gị ọ bụrụ na iti isi n'ala ụlọ ọ wuru na be anyị the whole place adịgo siege by this so-called Nigerian terrorist government. All na block na checkpoint, a block na Anyị ada anụzikwa ife ị na-ekwu n'ọsọ. ọ bụ na ahụ n'ụlọ ndị otu ha ugbo ha na ndị terrorist anyị ma ama ụwa n'ime ama esend abịa n'ime ọhịa were AK-47 aga na ha na-achị n'ama. Ma am I coming out? I'm the kick out. Yeah, go ahead. Okay, I'm still in. And Maputa? All right. Come now, I'm sure I'm Maputa. Okay. So all these things, all these things bidoro. If you say na check off, I want Bundi, the original people. I want Wundi Biafra. Whether you are from Igodo, whether you are Izon, whether you are from Ishekiri, no, we are all Biafrans. We all know our history. How do we come and tell us our history? We have all seen and all witnessed. We understand where our problems are coming from. We all know and we testify that it is the Nigerian government, the Nigerian terrorist government, that's been terrorizing our people, that has terrorizing our peaceful coexistence as a Biafra. These are the people that have been kidnapping, blocking our roads with checkpoints, installing their terrorists everywhere, all over our land and all these things. These are the people who have been responsible, and there are a series of testimonies out there. We all know all these things. And like I was saying before, we have two serious war that is going on now. One is the media war. The other one is the so-called asymmetric war or the jungle warfare that the Nigerian terrorist state has brought to our land. And all this while, all these things has been happening. There has been a media blockade. They have all these things, all these videos that that have been popping up on social media, Biafran territory, Biafran land, Biafran people being deserted from their homes, being deserted from their houses. Have you ever seen all these things? Have you ever seen anywhere the Chinese TV or any of all these medias are reporting it? No. So, no, they are not reporting. All these things have been happening just of recently. All this while, our people, you see these people coming in with armored tanks, bringing in their different terrorists, recruiting different terrorists from nowhere. My brother, all these things. And we know the problem that we are having in Biafra land. So we kill report there because we kill report there because I gwara ha that onye ọbụla gọọmenti Nigeria gwara ha sị onye ọbụla repọtụrụ ihe mere ihe ọbụla na-eme na South East they get close that newspaper company. I go close that radio station or TV station
Yes. That is why I get a report here. Even Eli Nyoge Arise TV mere our prime minister interviewed. I published that interview because of Hannah also. If roge our APM na ndị Ambazonia jelu inauguration Yes, Donald ozugbo kwuru Biafra onye Arise News welu adụọrị azụ. speaker wee pụọ. They know. They don't report it. That is why anyị ji report ya ebe a. Ịma na ndị be anyị o nwere ihe ị ga-eme ọkwa ifuru Igbo. O nwee mbọsị m na-ege onye ndu ntị. Onye ndu wee sị na Igbo bụ ofu obodo ya marọ ka Chukwu si kee fa. Anyị dị very difficult. Enweghị ike imeta ha mma. Enweghị ike imeta ha mma. Meela onye Igbo obi ya ma adị ya mma. Enweghị ike ịkọntrol onye Igbo. N'elu mmadụ dịka vam kịta anụnwa ọ bụ na PM anọrọ ọ na-ekwusi I am the Amod Biara, my 10 toes and my 10 fingers. Gịnwa bụ Amod Biara. Ọ na-abụ lee ka m gwa gị na ịbụ Amod Biara somebody mụnwa yọrịa si ya nwanne m nwoke arapụ na ife a PM mụ hapụrụ anyị wee si na ị na-apụ ebe ọzọ. Ogede m ntị nke anwa ọ bụ nsogbu niile o nyere m oge ọ nọ na midia. Mụnwa bụ like onye ọjọọ n'ebe ọ nọ, ọ na-enyegharị m nsogbu. Kwube akwụfụrụ these people. Otu ọbụla unu siri chọọ anyị kwadoro akwado with the one that is the reason why nke ndị brigade and our own ji defend is that anyị na-ekwu anyị na-ewepụtara gị evidence na fact. Yes. So yes na anyị na-ekwu anyị na-ewepụtara gị evidence anyị na-ewepụtara apụga ndị na-eme AI video ndị na-eme this thing because ịmago anyị dịgo prepared before this day. Our leader onye ndị anyị agwa anyị everything and even onweziri ma ichekọ kịta na ha fugo na sabotage agbagotego na this level ama na ha fugo that ima there are so many ways ndị a plan. First of all ha target the finance mana onye ọbụla ma the story na ma ha nwa n'onwe ha ghọtago the story na ebe ahụ ebe ihe ha metiri wu that is ezigbote concrete all ihe ha metiri there with facts and with facts and with facts and evidence, I disgrace war hanala. So that place there's no way because now have check ma target or government source of government I'm government on a D2 no ban also so full government so the source of full government I nwere in them ihe gbasara ihe anyị ga-eji nwere onwe that is the only hope our heart able behind ndị a try me Chineke akwụ ha ọkụ with our charter. I will charter kusasa. Now the latest one now we have forgotten those areas now will no go areas and I've been very very happy. Otechuko kika abia ma shinyai amamihe and the wisdom I defeat to her in those areas. Now if through all these ones in Biagan Ketana ona I want to be Biafrans. No why? I want to use our brain, our mental thinkness. Get now. I check all this their propaganda, all this their this thing. Because here all the part for international community. All the part maka ndị all these people they are not overseas abroad. All the maka how. Because the more civilized, had this exposed, how we're all over the had them when the time he check, he recheck, and they may analyze before he spoke. Because I went out Obla Hagi, she not at no sir, because now, yeah, after Tabiani, but Hagi made their own distance because he Obla, because these people have big rules and laws, the mess.
ihe ọ bụla i kwuru ha ga-use ya against you by the time ọ gbara na court ma ọ gbara na ebe a na-ekpe ikpe ọkụ na ọta so onye ọbụla na-adị careful so all these things all to target me and you because onye ndụ anyị agwago anyị ga-ewu nke ndị a nọ n'obodo ha n'obodo sikita na ọ gwara anyị sị na ọ bụrụ ya nwa n'onwe ya ka ha na-atry iget mana ha na-atry iget to him to get to you ntị ọ dịkwa Yes. anọghị eziokwu so now ihe niile ndị a na-emewu just to create more confusion create more disunity create misunderstanding among ourselves among this youth among this progress anyị na-enwe because ịma ebe ha tigiri obi because before now ndị a believe that by now ha succeed go ote ndị achị ha conclude ihe awụ ihe akpara akpa conclude o were na-atachi gum balance na-akpọ eri na that is ihu jishi ike na-eme that is the reason why Maazị Nnamdi Kanu ka mekwa n'ime nga because e believe na all these things ihe niile ịfụ ihe ha mere ọpọ n'ihe niile oge a gara Finland ịfụ ndị a kpọtara na Finland bịa ka ha bịa kpegbuo anyị ọhụ ndị be anyị ka ha wetara de onye afọ nja ka a kpọtara de mba ọkwa ka anyị na-amara na ndị a kwadoro akwado ndị a dị redi onye ndụ anyị gwagwa ya na ndị a nwere ego ha dị redi bribe nweghị enye iti na ha agaghị bribe ma agbụshi ma ọ bụ ọchịcha ihe ọbụla ha soro ihe ọbụla otu ọbụla o shiri dị ha ga-atụfas na otu na this the agenda na ha fụrụ na ha na-aga n'ihu mana ọsọsọ anyị nwawu this Biafra Liberation Army ndị a this our army not this our brothers and sisters nọ n'ahụ ọwa ha gba because of ndị ahụ ndị lusoro ndị zu kosuo ha that is a deal with them ihe a na-enye ha wotowoto anaghị eme ya report ọ bụrụ na ndị zu nwere obi na-eme this report ma ọ bụrụ na the Biafra Liberation Army media just no chọọ ka ha na-ewepụta this thing mba because this our media adịghị ha official like all this CNN and all social media ka anyị na-use o nwere tishi post ihe post kịta na block your channel so but all those things na-agakwa Washington DC under Maazị Ogechukwu Nkere through our lobbies njugodo ndị ọzọ ndị otu ndị ara ndị oshi ndị ara ndị ahụ ma ndị a niile anyị enweghị their time because ihe ha wụ distraction jugodo ha lee ihe ha na-eme kedu ihe a na-eme nwere any evidence nwere anything na ndị tangible now any contribution my brother ọwụ ihe ha na-eme and nwekwana ihe ọbụla ha ga-eme because arụ Network. Oh my God. Enotisiri na network na-enye kesi nsogbu and kesi na struggle ikwu okwu kesi na mbọ bata ha ebe ihe ahụ ị chọrọ ị ga-ekwu ya ọ bụrụ na kesi chọọ ya kpọzie m na phone kesi kpọọ m na this number. Okay, network na-enye nwanne anyị nwoke ezigbote nsogbu o nwere ike ọ network ndị zoo ọ na-agaghị ekwe anyị kwupụta ihe na anyị n'obi ụnọ nọkọta n'uji midia jisie ya ike na-edisivu ndị ọnụ ga-edisivu ka esi gaa n'iru ozugbo before this network akụkụ ahụ ga-ege gaa n'iru ọnwụ na ịbatago go ahead Kesi. ọ bụghị masị ibitere mmadụ alagharị ahụ ọkwịma even yes Ugo 247 o nwere ihe mmanya na ọ bụ PM na-agbara flight ticket o ji aga Finland ugboro abụgo Ugo 247 gara Finland ọ bụ onye awa PM gwarịa ticket o ji aga Finland iji gosi gị dazi wee mata ihe ọbụla i mere onye obi ọjọọ at end ọ ga-egosi obi ọjọọ oh mommy Betty yes how come na go nwe studio taa ọ nkwutu gị kwuo because ọ na ihe hapụ yes ọkwa ịnụ gị ife our information minister gwara anyị
because ote ndị a esi eme a ndị be anyị anya anaghị m like ya, and all ndị be anyị na-enye ha that opportunity because gekwa the main ntị places okay gee ntị anụmanụ ịnụghị ife our information minister kwuru or recently yesterday. egere m the program Ọ sị anyị ejezina nọdụ na space for the whole day. So we are doing posting now. As I am here now, I am posting things on the internet. always the same thing with me. I'm very, very Yes. much aware of that. Anyị na ha ga-agba this media war. Nigeria is a very Nigeria bụ a corrupt country. Okay, this media now. If we hear our information media, I take go into consideration. In fact, with full force. All time Ghana, and anime encouragement to each and every one of us. I need because that is the best way now to go. Oh, I gonna one day now because all these are evidence. All the I gonna and I bacha now. Over 1 hour space. I analyze. He hope actually analyze it. Nature so that can do also actually get it. Then how got there free and maybe something or they had too long and one opportunity can be. Oh, in high name. So, but they can in high here because the only message now actually send now to our people. Okay. Hello. Ngwakube, your voice now. Hello, go ahead. Okay, am I on live now? Yes, Kube ndị Biafra na-anụ ife ị na-ekwu. Okay, Biafrans, good afternoon, wherever you may hear my voice this afternoon. I'm Asunu Rubani. Sụwa. Because na mmiri nzọrọkwara again. Biafrans, mmiri na-ezo Ahmadike ji eti mkpu nzọrọkwara again. Mmiri na-ezo Simon Ekpanjoko na-eti mkpu nzọrọkwara again. Aso Ahmadike na-ebute security. Ka ejide ka egbu ejidere ya na ụzọ Ahmadike again. A na-agọ na ụwa ọzọ Ahmadike again. Asno Simon na-ebute security. Na ụzọ Simon again. Ugbu a na-agafere Asno Gentle. Biafra skombo so ga-ama n'ihi na ndị ugwu na-eyuzu ụmụnne unu. Na-eyuzu anyị na-egbu anyị. Ego ole ka ha ga-enye gị ị ga-eji kwafe ọbara nwanne gị nwoke? Ego ole ka ha ga-enye unu gaa zụrụ gị n'ezinụlọ gị na na iburu cost generational cost? Ndị na-eme ndị Biafrans politicians bịa ha yuzu ụmụnne anyị wee na-egbu ụmụnne ya. Oge orubere oge eji ama ihe. The time have come people to learn. Biafra so mụrụ anya. Mụrụ na anya egbu agwụkwara egbusiela unu, politician egbusiakwala unu. Jee jụọ unu mụrụ na ajụjụ politician ndị bara aba ebe ka ụmụ ha ebe ka ezinụlọ ha nọ. Ka ihe a mepụtara unu ọ bụ kọmpani nke ebe igwuri si ndị Biafrans ha bịa arụwa ka a na-akwụ ha ụgwọ. Instead ha ga-ebi eduru ụmụ companies akpọkọta all the whole Biafrans were egbe binyechaa unu si were ige gbagburu onwe unu. Ọ bụ ihe ọma dị ihe ahụ. Ọ ya wụ ụlọ ọgwụ kwesịrị ịrụ ụmụ Biafrans, ka ọ ya wụ mmiri kwesịrị ịgbape, ka ọ ya wụ ọkụ, ka ọ ya wụ companies. Biko unu Biafrans mụrụ n'anya abịa use community leaders. Ntụ na nwanne nọ n'iro. Ejekwara ndị amị bịa gbaa ụlọ ọkụ asị na ọje ntụ. Nwanne nọ n'iro. Ejekwara ndị amị bịa gbuo people na the community asị na Simon. Kemgbe allegation a ga-stop. Biafrans
unu kwesịrị ịma ihe by now. Ndị niile na-eso Ahmadike na-eso ya onye isi anọghị n'azụ ọma anọghị n'azụ anọghị n'ihu we dey for your front I will do us how far ndị ọhaneze how far because ndị ọhaneze anụma ma na-ajụkwuru ha ajụjụ ha sị ọrụ na-achọ ha taa ma ahụ ha ka ọnọdụ ha dosara ezinụlọ ha because a generational cause Igbo agwụla Biafras n'anya nke na gị na-eme na ka ịkpa nke na-eme Biafras n'anya stop killing yourself stop ile egbu unu Biafras nye politicians nye unu ego unu na-adị money rie anụ na ihe ọbụla ha sị unu nwụọ eburu egbe bunye unu wee na-ebe agbagbu ụmụ ha ka mara na ọ na-afụ ụkwụ. That is it. I'm break time now, so I don't want to speak much. Maybe later in the evening time. Thank you. God bless Biafra. God bless you. Daalụ, ndewo. Nwanne anyị nwoke Chukwu gozie ego anyị nụrụ ihe kwuru ọ otu ahụ ka o kwesịrị isi adị. Yes. Maka na ndị a emega anyị ihe wewe kidnapụ Maazị Nnamdi Kanu n'elu ya kidnapụ Maazị Nnamdi Kanu n'elu ya na mba so anyị amakwa ihe anyị ga-eme ihe ahụ si anyị ga-emekwa ngwa ngwa because ndị a ụlọ anyị gba nkịtị ha continue ha ga-ewepụta more propaganda and all these things ihe anyị ga-agba mbọ ka anyị make sure ka anyị mee ignore because ọ bụ na ichekọ o nwere so many times anyị na-ahụ na social media amụtant ruo 30 ruo 40 ma fighter jet na ihe niile ebe ha nọ na line na-abata ele ebe ha na-aga even sometimes ha nwa eme their own post na social media you know na-asị na ha na-abịa na ọwụsha na line our people na-ahụ all these things mana the worst part of it is that at the end of the day anyị anaghị afụ mgbe ha na-alaghachi ha mba upon all those armor tanks and everything ha ga even ọ gaala more than how many years now ha eji na-abata like that when anytime eji ahụ na ha na-alaghachi back you know all sorts of the only people the only government in the protect anyị the only army anyị nwere the only government I recognize ka ndị mmadụ feel na kịta na ha ga-apụta bịa usef enweghị any something reasonable ha ji eme ihe eme all this their propaganda apụta na-akọ elu ọwụzi ndị na-echekwa obodo ndị na-alụso agha wit ndị ji amọ tank and ihe a GPNG ndị a na-aka unu ga-abịa pụta taa ma owechi pụta si na ndị armed civilians ha na-eprotect nọ n'obodo ha botu ndị Biafra ma botu ndị be anyị na ndị bịara abịa as long as ibughị egbe as far as they dey unarmed ọsọgodo gị sef ifo Biafra Liberation Army magodo ha aka ntị push ha mee ihe ọbụla as far as na-enwede ihe ọbụla ijide mma ijide egbe wede anything harmful onwede ihe a ga-eme gị ndị awụ ndị azụ ndị awụhụ like all these useless criminals unu na-ahụ na street ihe ahụ ihe anyị na-eme ka unu mara ana mmasị ihe a na bekee amadị m ka mmụọ nsọ ya na bekee ka ọ hapụ ya na this emechaa ma enwere ike translate na bekee Igbo ka anyị na-asụ ebe a Igbo ịma na ndị be anyị si na anyị na-asụ sọsọ oyibo na fada aghọta ife anyị na-ekwu anyị wee si oke ka anyị sụbazi alụfe Igbo maka na Igbo ka ada ndị uchu ji edisivu ndị be anyị. Yes, so this thing now ihe m ji na-use all these words and ihe m ji na-emere ụlọ akụ with all these things mere eme before and ihe na-eme na ọkwa ụlọ ji na-aghọta because onweghị any time like this our Biafra Liberation Army anyị na-ekwu ọnwa anyị nwawu ndị na-etake care of them ọnwa anyị nwawu ndị na-etake care of their feeding ọnwa anyị nwawu ndị na-make sure that ihe ọbụla ha na-use so these are responsible army ihe awụhụ tat ọwụdụ ihe anọkọta anọ asị na a na-eme ọwụdụ ndị nche ndị awụdụkwa ndị nche ọwụdụkwa ụta ahụ ishiri ọwụ na maybe sometimes agbakọwa general pụta na media ọwụdụkwa ụta ishi ndị awụ army ọ bụrụ na obodo dị mma ndị awụ ndị kwesịrị ihu apụtakwu okwu ifat ụwa niile ga-aga na-eme ha ọnụ ọwụ because of the situation anyị nọ now but anyị kwesịrị ịma mmanụ ife mana na ihe ndị a na-eme ọ bụrụ na ndị a nọ ewezụga ndị a with the armor tanks and the kind of artilleries the fighter jet and ihe niile ndị a ji abata n'obodo anyị ọpọn ihe ndị a niile ndị a succeed them
apply go every means. That is the reason why Angie now without any means of propaganda. And this propaganda how they use is this time around with the least of it all. This kind of thing, to be honest with each and every one of us, I question matter now. Here I would do I question concentrate on because I would now when you Yes. I anya now when all the Nigerian terrorist army when the Afghani pushing the by and the only army standing for defense with the Biafra Liberation Army, who our Commander General and the rest of them. Ndị a kwesịrị nsọpụrụ, ndị a kwesịrị ịtụ ugwu, ndị a kwesịrị ichekwa, ndị a kwesịrị ikele for the good job that they have been doing in our land. Na ndị mmadụ gbafusịrị abụrụ na ndị Fulani emego ọpụpa ndị mmadụ ka mma ndị mmadụ gbafusịrị ọwụdụ maka Biafra Liberation Army ọ maka ndị Zoo Terrorist Army maka Biafra Liberation Army ebighị n'ime obodo ọwụ ha deal with them ebe ọbụla ha deal with them abịa n'ime obodo bịa na-ebuso ndị on armed civilians agha unu niile ji na-agbafushi since onye ọbụla agbafushiala na ifugo any presence of Nigerian terrorist army na n'obodo anyị na si na okay since na ha niile agbafushiala na ọnwa ha nwa na anọsị ihe awụ ihe the Biafra Liberation Army na avoid because at the end of the day onye ọbụla ga-apụta akwa n'obodo ha Biafra because ihe ndị a na-emewu ona unu niile gbafushiri na before the next minute ndị Fulani ndị be ha baga take over the place ngwanụ na ka ha bịazie bịa take on over na ọ dịghị easy so we need to defend them I kwesịrị support ha so that at least how get the opportunity when the support when everything possible to make sure that that land is fully liberated so that onye ọbụla nwere ike laghachi ha back to their homes. And then they destroys the ụlọ ndị ahụ ndị Nigeria Army nwere ihe ụlọ ma shops ndị mmadụ mere Nigeria Army Biafra Liberation Army enwere ammo tank enwere ifugo ha nwa ebe ha na-ebu GPNG ndị odiri nke ahụ ịgba ya like this ebe niile akwatuo ifugo ebe ha na-ebu fighter jet n'ebe elekwana ihe odiri nonsense dị ya okwu sọsọ ogbunigwe anyị ji na-ala ahụ n'iyi ogbunigwe ọ naghị agba na shop mmadụ ogbunigwe anaghị agba n'ụlọ mmadụ ogbunigwe anaghị eji egbu mmadụ ihe eji apịa dịsiwo ammo tanks ndị be anyị na-alụ ya anọnwụ ndị be anyị na-arụ ya nna ndị be anyị ama m that ndị na-eme this thing who few bikonu ama m that obi anyị niile nọ n'elu ntị anyị niile nọzi atalat na-eche any kind of news because onye ọbụla na obi ya nọ n'elu na-achọ ịnụ but bikonu ona onye ọbụla obi ya na ntị ya niile dị atalat ọwụ echiche ụbụrụ anyị kwesịrị na-arụ ọrụ na function ọfụma because this time around anyị nwere gọọmenti Propaganda, all these people, all those criminals, check on with evidence and fact, and only name his so unless maybe go and where the emo begin if they compromise, I wouldn't mean with any friend or a brother or anybody because sometimes on your best friend, because no your best friend is not here, but because one or two things, you grow because of that. They show so have she they so have blindly when they put up a bar in went on with it. Put up a bar, if put a bar, in went on with it. If you then a hammer, if you then a chineka was if you a favor, carry the favor in a wet and I can do because favor I have and you go on in a who years is a blanket because now yeah. Because time erugo ihe a Biafra now ọkwa very small time I need ala so I need the time. This is not time for us to be listening here all time I get all these things here all time I get focus support the government na-eme ihe anyị chọrọ ọwụdụ na anyị na-support oge nkiri ihe anyị na-esogbu our charter anyị nwere law and that iwu ahụ ọwụ top notch iwu ahụ wu ezigbote iwu for now
because I man I always got all this sabotage and all these things in the end you know so in the delay I man all those things all here again at the end of the day all I wanted this our recognition from international community from United States of America and Igbo and also and then I liberate to align then only obula ga that time this government I na-ekwu maka nke anụ na eze kita na a ga-dissolve ya then abịa eme election the first election a ga-eme na line then everybody ga participate then at the end of the day I ga-enwe ebe a na-ekpe ikpe everything so everybody ga-abịa based on their differences enwere so many programs so many things I ga-organize to set to make sure that all these our differences and all these our doubts and all these arguments and everything that time unu ga-aghọta ihe wu government because this government ahụhụ government can ndị zoo no matter anything there nwere ma government nwere power government anaghị abuse power ma government na-use power in a responsible manner and in a transparent way. That is the kind of government I need maka ya. And Obidogo already from Biafran government in exile due to the foundations our government has laid for us. So Bikono, can I hapuzie all this India, all these people now call India, hapuzie those things. Can I focus on the reality? Can I make it we can make here one? Can I minimize all the loss of lives of all these our innocent brothers and sisters? You know, ndị zoo na ala n'iyi you know ọ na-achụpụchi ha n'ụlọ na-eme ha very very uncomfortable in their homeland so ihe a nwe ha ga-eme ọ na focus because we are winning already anyị na-win hapụga all this propaganda onye a ihe ha chọrọ iji jos nọ chima ma anyị nwere ike iji set anyị ba ichekwa kịta na musa apụtago na-ebe akwa sị na ibu sef wite ego na ha enweghị ike igote anything egbe ma ammunition ma ihe ọbụla ibu ma amụ tank agaghị supply maka na amụ tank niile ndị Biafra Liberation Army ejigo ugbuligbo laa ha niile n'iyi ma ndị nọ n'ime ọkweghọta so na akwa ha so ihe anyị ga-eme kịta na why check these things biko anyị hapụzie this our Biafra Liberation ọ maka ego ọ maka na ewepụtabeghị ọnwụ na ewepụta ezigbote ego nye ndị a ikiticha ndị a ụnụ fụ amị ụnụ fụ ha ndị ahụ anyị na-akpọ ha amị ụnụ mara na ndị awa amị awụdo ya amị with brain ụnụ afụgo testimonies ma ndị afọ ejidere na ha testimonies ha akụte ndị a shi approach ma ndị be anyị ma ọ da even my own father is even mpam who a testimony to Biafra Liberation Army ihe m na-ekwu eziokwu ihe m na-agwa unu na-agwụ fact my own father of recently otebeha ihe awụ of recently I think it should be early this month ka ihe ha mere but the confrontation was so peaceful was so calm that is obodo ihe ga-eme obi obodo ihe ga-enye ọbara mgbali elu ma onwe ihe ọbụla ma onwe echiche ma anything if you said hey make sure that yanwa na onwe ya make sure na yanwa na onwe ya deceive make sure na ha fọrọ na yes na yanwa na make ya deceive to get to his destination ihe awụ the kind of government and the kind of army anyị na-amụ unu maka ya ọwụdụkwa m amị ewepụta ewepụta ihe a ụmụ all this AI all this join and cut video all these things will just igochi their incompetence or igochi their stupidity this is the time unu kwesịrị ịgwa ha na anyị wụ Biafrans na anyị ma ihe ihe unu check child this things unu compare ihe niile m na-agwa unu the achievement and the success our Biafra Liberation Army defend the line for the past unu check child na man na this Biafra Liberation Army awụdo army ị ga-aga maybe nọkata nwedịghị iji mma enweghị egbe ịgwagodo na ịzụ ọha okwu ebe ha sị gị hey come here because na ịzụrụ m okwu amada aka ntị ewere egbe gbaji egwu anaghị eme ịfụsefa o nwere ike ha chekọ na ịma ama eme agaghị atụpụrụ gị ọnụ anyị esi ama otu ha ga-echi bọndụl ọdụkwa bọndụl nke arụrụ ala ihe moto ha ga-esi push gị gawa dị ka mebi onye ka mebi isi adịghị ya mma onwedị ihe ha ga-eme as far as ebughị egbe as far as ịbịa ha attack ihe Biafra Liberation Army dị against any arm carrying agent under Nigerian terrorist state n'obodo anyị achọghị ya ọnwụ ndị ahụ ndị na-ebute insecurity ọnwụ ndị ahụ ndị na-ebute ndị Fulani ọnwụ ndị ahụ ndị na-akọsụcha all these evil atrocities na-eme n'ala anyị
ọ na anyị niile tụ aro bịa tụkọta ọnụ together, conclude support all this Biafra Liberation Army within now to 3 months time. I ga-ahụ the result. Unu ga-ahụ the result. So but ọ bụ na ha bịa upon all the effort and everything ha na-eme, unu pụta ndị ụfọdụ apụta na sabotage awa ha sabotage cha ha pụtara na-ewe were propaganda bịa na media wee propaganda na-ekwu na-agbasa propaganda ebe niile. Then ọ bụrụ na unu pụta na-ege ha ntị na-ele ha, then hapụzie ime the needful unu ga-eme, then they will be succeeding. So biko nu Biafrans, achọ ihe m chọrọ ikwu kịta na awụ Biafra Liberation Army nọ for us. Ihe mere anyị ji kpọ ha Biafra Liberation Army. Although because na ndị ụfọdụ ndị mmadụ bịta assistant to general na-akpọ ha ọ general gentle wụdo ya ịpụta na anyị na-akọ eri na-akọ nonsense. General ka ọwụ, and the general has been defending our land. Anyị ma ya ama, and these are responsible general. Ọwa anyị nwa ndị na-echekwa ha, otu ha si echekwa obodo, anyị na-eleta ha. We are responsible, for this government. Even every weekend, I make sure that I need to make sure that they make sure that we do that. And here I will volunteer work. And I would go 1 what the way go when they need to receive. Ndị a na-eme ihe a bụ ka anyị nwere onwe anyị. Ọ bụ na anyị nwere onwe anyị, Chineke mebiri ka Chineke dobe onye ọbụla ndụ. At the end of the day, ka anyị na-ala Biafra ka anyị ga-enweta owuwu ọzọ. But anyị gaghị enweta bịa na-eri ego na-akwụ na ego kịta na ebe anyị na-azụ onwe anyị, ebe anyị na-achọ ụta anyị ga-esi nwere onwe anyị, so biko ndị a niile na-ebu all this propaganda na all this things marakwanụ na Biafra Liberation Army wu sọsọ the only legitimate army anyị nwere n'obodo anyị. Ihe a wu sọsọ the only approved government, the only approved army kwesịrị na-ebu egbe. But anyị ma na anyị na-aha afụ ha n'ime obodo because ndị a anọghị n'ime obodo, mana ọnwụ ndị zoo na ọnụ ụlọ na-eme na kịta na ọdịzi ka ime obodo because ihe awụ ha ga-agba mkpamkpa n'ime ọhịa apụta Biafra Liberation Army macha ha n'ime ọhịa apụtakwa n'ime obodo bịa na-emebisha ya ụlọ na ebe niile. Ọ bụrụ na o nwere onye nọ na kọt pik obi kọt ka anyị nabata ndị nọ na kọt, so mba ọ bụrụ for Biafra. Okay, so biko Biafra Liberation Army nọ for us. Ọ bụrụ ha nwa na-emebisi anyị obodo, ọ bụrụ ha nwa na-ekidnap ndị anyị. Chetakwanụ na Tiger Base nọ there. Ụnụ makwa ihe ndị zoo terrorist army ji Tiger Base. Chetakwanụ na the other one wu Obize Barak ka aha wuo ebe a na-adọsa pass fridge na ihe niile. Ọkwa ụnụ ma the history of all those places. Ele ndị dị in charge of those places. All those places I close go here down. Ekwughị anything maka ya. All those our brothers and all those ndị agha ha na-agbagbu n'ụlọ ma n'ụzọ ma ebe ọbụla ha na. So ọwụ ndị zoo Nigeria Army. So biko onye ọbụla hapụga ịbịa na-akọ ụmụnne ya ọnụ ọbịa ịbịa na-ekwu maybe one or two this or that. Mba, no, this is not the time for. Ọ bụ na enwede anything ị nwere ị ga-eji support ihe anyị na-eme, biko gbaa nkịtị make sure na ị dị safe. But ọ bụrụ na ị nwere platform, use ya to support and to promote ihe ọma niile and ihe niile ga-ewetara anyị our freedom ọsịsọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ were ya kwuo ihe ọma gbasara our freedom. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, biko were ego ahụ biko were ya wepụta ya kịta na were ya ji ya support our freedom. Ọ bụrụ na ị nọ na be anyị, ihe ahụ ihe ị ga-eme make sure that it is safe and make sure that ị na-enweta information from the right source. Avoid na-aga on all those propaganda and all these gossip media platform. Ọ maka ọbara mgbali elu and so and the mental health and other things. So ị ga-agba mbọ so that ị nwee ike na-abata na platform ị ga-abịa ị ga-enwe opportunity ikwu obi gị, ị ga-enwe opportunity express onwe gị, at least ihe ị ga-anụ sef ga-enyegodigo hope and ọwụdụ hope nke ọnụ ịma a na-enye hope, a na-enye gị the thought, a na-enye gị evidence, a na-enye gị ihe niile. Ọ wụ ebe aha ka ị kwesịrị ịnọ so that ka ị nwee ike na-energize your spirit, ka your spirit and okwukwe ị nwere anyị niile nwere the hope anyị nwere for this Biafra ka ọ na-renew, o kwesịrị na-renew every day because of the good works our government and this Biafra Liberation Army, the BNL and the different Biafra Liberation Army wings anyị nwere n'ala anyị. They are all doing well. So you need our support. I need all this gossip. I need all this propaganda because even I now complain, na-ewute ha.
And the Obi Adron man, and the reason why the reason why all these things maybe sometimes that one on social media they debunk some of all this propaganda. Oh, because anytime they are there with this propaganda, funds are reduced. Ndị na-atọ afọ before our post go to say ka ha ma go the show, all those kind of all those things. So here then sometimes ndị anyị kwesịrị na-apụta. But ọ bụrụ na upon all these things all this time anyị ji apụta bịa na complain na ọ bụrụ na anyị ji na support na-eme ihe anyị na-eme. This before how apụta. Even say all testimonies ka anyị ga now. Because the same way the something na-ewute ọnụ iche na all these things ha na-eme ihe ha chọrọ imewu ha na-achọ ote ha ga-esi kpọpụta our Biafra Liberation Army into conventional war, and I actually that war conventional war. Ama m unu na-aghọta ihe m na-ekwu. Yes, Anytime unu no hụrụ na ifefa ndị na Biafra plan. yes Mana ihe na plan ịma na anytime PM bụ onye amị. yes Ọ kwagofa ma onye ndutu mhm, ọ etu a ka ndị Vietnamese si wee merie America. okay. Guerrilla So I warfare. Yes. yes so That's ihe why ọbụla anyị na-eme abịacha Southeast fade win. Eburu ha na akpa buna. Go ahead. I may agree with what you are saying. all right mommy thank you. So all these things now ka anyị chekichara no bịa concludezie that now the only government, the only approved army anyị nwere n'obodo anyị Biafra Liberation Army, and they have been doing it. So ihe ha need now our support, because all those time anyị ji onye nke a pụta ọ na-asị na onye nke a kwuru nke a na ọ nụrụ nke a from ya ọ nụrụ nke a hapụga those things, because the more ị na-ekwu those things the more ị na-edemoralize obi ndị ọzọ. I na-eche sometimes I na-achọ the video I nwere that video this nke a na-eji this emere this latest propaganda ịma na kamgbe eche a na-ekwu the only thing I came ozugbo m nụrụ the something afụbeghị m ya even up to today ngwa nke I've not seen it, but achọghị m ịfụ ya before m amara ihe kwesịrị ịma before m ekwu ihe kwesịrị ikwu, because I know where I stand, unless mmadụ ebe ị nọ, unless kamgbe ihe anyị na-eme mebi ihe niile ọ na ịmara ebe ị nọ onweghị ndị meeting ga-eshi ekede, because before gị kwete na iwu Biafra, before gị kwete na Biafra o nwere ihe nọ n'ime gị ọwụdụ n'ọnụ Biafra iwu awụdụ n'ọnụ Biafra iwu awụdụ Maazị Nnamdi Kanu, ọwụdụ because of Maazị Nnamdi Kanu ka m ji kwete na Biafra, ọwụdụ because of Simon Ekpa ka m ji kwete na ọwụdụ because of and onwebeghị anybody a ga-amụ n'ụwa m ga-asị na because of this person ka m ji the reason why m ji kwete na Biafra bụ I'm blooded Biafra, and ama m ihe m na-eme. Onweghị any way you can deceive me, there's no way or they possible, because and to this extent I know I nwere a very very solid and transparent foundation, and every genuine Biafran kwesịrị the first thing ị kwesịrị ịma now ị kwesịrị na-achọ that foundation. Ịchọta hala that foundation, you study all that foundation, you nweta hala that foundation, you check ọfụma ịhụ ka ahụ your brain now will not be on care. ụbụrụ ga-ebido n'ụmụ ọrụ ịbịa check ịbịa calculate well, then ịbịa na-ahụ na ihe ọbụla any propaganda in fact you kwesịrị ịfụ ya before gị believe, before gị ma ihe ga-eme. So that is it. That is how Biafran majority of us are. So all these few people all these things all these things because somehow they might succeed in manipulating the minds of few genuine Biafrans, even though they could not manipulate their mind 100%, but at least 50% might even make them to stop the contribution, and that is going to cause delay in our defense and in our lobbies in the international community, and as well in our freedom. And the more we are doing all these things, the more we are accommodating all these their propaganda and all these things, listening to all this their gossip that does not hold water, that does not even last, even by their own self, they also expose themselves. The more our people are being deserted from their homes by the Nigerian terrorist army, because our Biafran Liberation Army might not have the necessary logistics, to go and tackle the Nigerian terrorist army in our land. So, but now
The major point will all these things now. Like oge ahụ a na-abịa n'ime obodo abịa na-agba ụlọ ọkụ ndị amị were amọ tank were ihe amọ tank na-ebudosa ụlọ down. One is that ihe ha chọrọ the attraction of drawing the attraction ha chọrọ ịrapụta our Biafra Liberation Army ka ha pụtazie because oge ahụ ha na-destroy buildings na-eme odosis ha na-agba egbe enyi ha na-eme odosis ha na-eme o nwekwere no anybody na-respond to them enwere anybody ụnụ hụrụ pụtara na sị na ha na-agba face to face or something like that. No, onwebedi. So now ihe dosis ha na-emewu ha feel na ha na-eme dosis the Biafra Liberation Army ga-apụta maybe o nwere ike ọ na ha nọ this side Biafra Liberation Army esi this side ha pụta maybe they after na asị ka okay ka mba that kind of ụnụ chọọ that kind of thing because ego anyị ji na support ha ozuberubeghị that stage anyị enwebeghị that money. That is the reason why I kwesịrị na avoid all this thing because ọ na ha pụta like that ifu na all set up ọ na ha pụta like that ifu na ihe evil said ifu na ihe arụ eme. So that is the reason why ote ha shi enweta ha o nwere ihe a na-akpọ jungle ka Biafra Liberation Army iji ala ha n'iyi although they are 100 and more times because ịma ha bata like this ha ga-anọgide na-akpagharị ha gaghị ama mgbe ha ga-eji bata na red zone ha bata hala na red zone ha na ogbunigwe emebe ịghọta ha na ogbunigwe emebe then ogbunigwe destabilize then the Biafra Liberation Army apụta laa ha n'iyi laa ndị nke fụrụ afọ n'iyi then ndị nke fụrụ afọ agba ọsọ bụrụ ha na body bag na-ala o nwere one time apụta na-enye warning that enwe any hospital mere any terrorist army during that period. Why the Nigerian terrorist army emeghe all those things report na Chinese television na online ka ụmụ niile na-ahụ ote ha shi maybe ọ bụrụ na ha feel na ha na-enwe iwu ote ka anyị mara ote ha shi enwe imezi na ala anyị. So but ọ bụrụ na anyị pụta n'igwe support Biafra Liberation Army support ha ifuru ote ndị a shi abịa n'obodo na ala anyị our Biafra Liberation Army nweta the main logistic ọwụdo anyị agaghị na-echezi ka ha na-abịa onye ndị a na-ekwu bụ common sense anyị kwesịrị ịma common thing anyị kwesịrị ịmara because ihe the reason why our Biafra Liberation Army eji nọ ọwụdo achọghị m ka ha bịa na-akọ ihe awụ my own opinion you understand ọwụdo na na-ekwu ihe gbasara their list but ana m akwụ ya because ka anyị na-aghọta ihe na-eme ka m o nwere nwanne anyị nwoke bata here ka m acknowledge yes let me acknowledge the person Uchenna Amandianeze TV and Ikuku Chukwu Dalu o nwere ife ode ọ si Biafrans let us not lose focus which is correct irrespective of everything let our minds be focused on Biafra and Breji which is our government and Biafra Defense Forces alone. Donate, donate, donate. Hashtag donate. Dalo. Ikuku na thank you. Dalo. Go ahead, Bronso. Go ahead. Also donation we need. Thank you very much, my brother. I'm very happy. Mommy mana ndị mmadụ nọ here. Ndị na anyị nọkwa here make ọnụ show na ọnụ na S handle na-retweet na-expose kwa the atrocity because kita na who exposition time any video ma nke ha mere eme before ma ndị nke ha na-eme onye ọbụla na-aga na-eko sure that ihe niile ka ọ na-apụtazi evidence all time of evidence na ka anyị nọ na anyị ga na-ewepụta so anyị enweghịzi time ịbịa na-ekwu too much of talk this program ihe the reason why anyị ji na-ekwu this one na here na ọgwa ka anyị mee ka our people mara ghọta ihe na-eme those people who feel that maybe have the confused that all those things are the necessary. I won't hold this time around ihe ọbụla shi ebe o shipụta na-ekwu ihe wepụta anything then I delay mba because those people they have already lost so ha na-achọ ndị ga-efail with them ndị dara ada adago a na-achọ ndị ga-eso ha ada mana ụda anyị nwa because ige ntị of recent ihe Musa gwara ha sị ha na ha ga-amụ otu ha ga-esi na-alụ ọgụ ma ụdọ ọgụ ya a ga-alụ otu ha ga-esi na-agba akara mgba I heard it. Musa na-agwa ndị afọ nja na ndị Naijiria
mana ọsọsọ n'ala anyị ka anyị nwere responsible gọọmenti, responsible army, mma dị responsible, mma that ndị ọbịa na awụdo ndị na-agba karata, awụdo ndị kọfu, awụdo ndị tanchu ka ndị ihe a na ndị bịaga na-awụ ibu sef ịfụ ha ndị anaghị eme kọfu, ndị amadị kọnchu, ndị a emegha otu anyị si eme bọksing, ndị a amadị ihe ndị a na-eji abịa wee fụ ha ha dịka ihe ha dịka azịza, mana ịfụ ihe ha bụ, ihe a na-agwa gị ihe awụ AK-49, ihe m na-agwa gị ihe awụ machine gun, ihe m na-agwa gị ihe awụ armor tanks, ihe m na-agwa gị ihe awụ fighter jet, ihe ndị a ji abịa Musa apụta na-agwa ha sị ha na ha ga-amụta ka ha ga-esi na-eme ya. That is the reason why ọsọsọ n'ala Biafra, ọsọsọ n'ala anyị ka anyị nwere Biafra Liberation Army. Biafra Liberation Army na-edefend anyị. ọsọsọ na the whole zoo ọsọsọ na Biafra wo the only place ndị Nigerian Terrorist Army na-enwe ezigbote nsogbu, because ọsọsọ anyị nwa ndị ghọta ihe ha ma bilie n'oge na-echekwa onwe anyị. So this little security na anyị ma ama anyị nwe. So some people na-apụta because all these evil things ha na-eme, and when they can report na media, some people apụta na-use social media, na-use all this thing. Okay, all these things na ha na-ekwu na social media account, ọ bụrụ na ka ọ wụrụ godu na mọbibe dị ihe ha na-ekwu n'ọwụzi enwebeghị. Okay, just imagine ka Channels TV ọ godu the negative one, just atụ m ka Channels TV nwa report go there otu ọbụla o shiri go, ma even self ma this burning of houses and all these things na-eme n'Okigwe, all these things ihe ndị a niile forget. All na Biafra, all the Nigerian Terrorist Army nwere obi, because the reason why because they did not conquer those territories. All na ha conquer those territories now all after destroying all those things, because in ha mere ha could to show those things but also, you understand, oge ha na-eme those things also na-abọ na-agba all ha mere. But all na Nigerian terrorist government, the competent, gwagwado ha sị ha na ha ga there with their terrorist army, na ha ga there make cover video, live coverage, more live video coverage, report on nonsense, ihe ọbụla ha chọrọ report, ka ha just no try go there. Ọ dịghị possible because ọ dịghị possible, but some of us ka ha ga na-use na social media, because enweghị anything ha ga-ekwu. Ha just test the population, test our faith, test our mind. Now, my high do when they got buy those kind of negative things. Oh no, buy those things. And when it's there, maybe he got flash news because I got him a video, because I got him anything. I conclude where I may Oga had negotiate another news or international news, international people. Or layer, because in your black Haiti the official had an hour already before Haiti there. What I see here no moon can moon man all Nigerian terrorist government and their media won't be show. So that is the reason why engineer na atụ na-agwa all these things, because ọ na ihe ahụ na ya pụta ha otu ha shipụta both on media, both on reposting, even in exposition na, because ọ ihe anyị nọ na anyị nọgọsiri ịbịa na-ekwu okwu, because ihe m na-ekwu kịta na ọnwụ nkwụcha kịta na adịbe m shop before ụnụ ga na-anụzi ụlọ anyị na maybe in just a few hours, because ihe anyị nọzi na why chọrọ ịbịazi na-ewepụtazi evidence, because ọ dịzi ka maybe ịbịa na-ekwuzi okwu dịzi too much. Anyị chọrọ ịbịa na-ewepụtazi evidences, ma video, ma picture, ma ihe niile, ma audio, ihe niile, all ihe anyị based na Twitter, na every platform, ma TikTok, ebe ọbụla ị nọ, ihe ahụ ihe kwesịrị ị na-eme as a Biafran. We forget about gossiping, forget about anything. Ka ọ godo 1 million times in a day ka ị ga-enwere ike, ma ọ godo nke ahụ ka ị nwere ike na-support as your eje mma ma ọ wee oje, biko ka anyị na-eme ya. O nwere point anyị ga-ehit ihe this thing ị ga-eme ọ karịrị so many things. Ọ ga-expose so many things. So let us uphold to ihe our information minister Ograi. Ka I take here very, very, very serious and very, very important, because the reason why engineer put this thing out from is enough point and enough sense and enough reason, the reason why OJ puta why si na ihe anyị ga na-eme. So biko ka anyị were this opportunity mee ihe anyị kwesịrị ime
ndị ga-eme contribute ndị na-atụ ụtụ gbasara our liberation on Saturday. So otu ọbụla anyị si coordinate onye ọbụla na-ekonu sure that onye ọbụla etigekwala ego ya na the wrong channel, because ụnụ ma na ndị Naijiria na agent ha jụrụ ebe niile even sef to the extent that ụnụ ma ote ha shire maazị na nkara ọtụkwa ndị niile dị close to him ka ha use tụkwara, but at the end of the day Chukwuka bịa na raises kwa good people like us anyị niile nọ here today. So ọtụkwa the same thing ka ha use tụkwara some ndị a na-eme ya. So biko nụ avoid ọnụ all those ndị agha na-eme ihe gbasara USB, ndị agha na-ekwu USB na ndị ara na ndị otu ha na ndị ara si arụ si breakaway ndị a enwede anything, ihe ha nọzi na gossip, ihe ha nọzi wo that is they are just ha nọzi na struggle na-achọ ready very soon ndị a ga-edisappear. Chetakwanụ Nelly na ndị otu ha there are many my sima man there if go na ndị ahụ na ọnụ na arụzi ụlọ ha, because they are not doing the right thing, because they were not here for Biafra, but since they left I will not be progressing. Now why na ha aga n'iru? So because all this is going to be checked because of the genuine Biafrans. Have done these people are few. Ndị a enweghị anything ha achị, No, so let us welcome our sister Eukarya and Eunice. Yes, sir. Yeah, Eunice, you are highly welcomed, and Eukarya. Wow, the two U's is Eunice and Eukarya, Auntie my Eunice from darling Canada. sisters. We Yes, love you. our Minister of Information, he said we should stop going to sleep and sit on space. We should be starting space like 3 o'clock Exactly. and maybe 2 or 3 hours. That we should do more on posting anything that touches and concerns Biafra and show the world the terrorism of Nigeria. Musa's Not cable only plot. posting. If you can type, Yes. you can type. Make sure you compose, according to evidences you have and according to your experience. Make sure you type, and it is very, very important. We have to be hashtagging them whenever we have Hello, to. Ras. Yeah, Rasta is in the house. No, so yeah. Let him say hello to Biafrans. Are you not putting your video on? Let me see. Am I coming out? Yes. Let me look at the video if I can. Why not? Ụmụnne m, Nigeria o nwere ebe fa ji azụ eje with us. Anyị ga-ekwu ụgbọ fa, ọkwa ụgbọ ndị Nigeria ọ ga-ekwu. Yes. Rastafari. Selassie. Good morning. Ndewo. Talk to Biafrans. Biafra pụtara ka anyị dị ndụ. Biafra pụtara ka anyị dị ndụ. Biafra pụtara ka anyị dị ndụ. Anyị enweghịkwa ihe ọzọ. Ma anyị ewere ndụ, anyị ewere ndụ, anyị ewere ndụ, anyị ewere ndụ, anyị enweghịkwa ife ọzọ. Maka na Biafra pụtara ka anyị dị ndụ. Biafra means to stay alive. I am not joking. I'm not just singing. I am speaking the reality on the ground. Do you know about Abuja Declaration of 1989? It is online. You can search and see. What does that say to you? If you check it and look at what is happening around you, you will realize that Biafra, you should be grateful that there is this Biafra, because without Biafra, Middle Belt, what is happening there, they're focusing at us. It's not a joke. Middle Belt is not a joke. What is happening there? It is not a joke. So when I say Biafra means to be alive, that is what it is. And now take a look.
all those people where they never open their mouth when they bomb you, when Fulani come and kill you and ransack your villages, they don't speak a word. And they say you are governors. Normally, they should be governing you. So you use your common sense, because if you lose your common sense, it means say you they blaspheme God Almighty will give you the common sense to think. So if you look at it, you see these people, they never talk, be it Mba, be it Soludo, be it what's the name, Hope of them and the rest. When Fulani carry out the atrocities, they don't talk. The soldiers come and burn down houses, they don't talk. Nnamdi Kanu, if he's free, he will talk. If he's in where he's not free, if he hears about it, he will from there talk. And they are holding him. He win them in the court 1, 2, 3 times. You and Zeme they leave him. So why you no go stay for somebody where in hand clean? The person where they speak for you. Makana Biafra putara kaidendo. And oyo masama na putara na ekwu okwu everything ka egbuo. But the same people are here. Somebody, Fulani person, Fulani wanted to buy somebody. The person managed to overpower and buy the Fulani. Now the person where they defend themselves, they won't kill. So how Exactly. you go put your trust in that person, and you will be Biafran, where they can't give money or whatever, promise you shiny things, make you go sabotage your own. Person where you sabotage, where you sell your brother give, no trust you. Because these people, then they think as a people, they don't think individually. In as much as they get money, they use it or whatever, but the main project is Utmandan for this project. So as a people as a whole, and they want to conquer you as a people as a whole, but they want you to be thinking, you, only me. What I go do? But they not say when they come begin, when everybody think this way, if you protect yourself. So now you have God's blessing, God's gift that is rooted from Ojukwu. Our Biafra Liberation Army is rooted from Ojukwu. Because when Straful was later took over, say that is the same foundation where Ojukwu and what Ojukwu saw all these years. Before he said, my people cannot, if I don't do this, my people will all be fired. They will or declare Biafra. So Biafra always has been to be alive. So Chukuyela, our BLA, Biafra Defense Forces, Nnamdi Kanu jail on na US in 2015. Where I wanna just in the buy be na US, oh you have na $1. Do mayor monthly. It will do a lot. So the same thing we are telling people at home as well and abroad. If you were there abroad, if you want to return home there to see your people, that's your land. If you want to see it, because in 20 years' time, if not because of BLA, BDF, in 20 years' time, you don't go Biafra land. Mbano. In 20 years, just like people who come from Middle Belt, they don't go to their places in Middle Belt. They don't go. The same way it will be for you, Biafra, no matter which part of Biafra you are. So now, make you think ahead of the time. Know that the people will be saying they come against you. Then they come against you as a people. And for you to challenge a people, you have to come as a people. And how do you know the right people? These people who speak up when then they kill you. These are people who are protecting your life. And these are those who are aligning, spending money. These are our army. Why I say that they are rooted in Ojukwu. The same thing as when Hamadike come. Hamadike is rooted in Ojukwu. He met Ojukwu because it's the same to make our people survive. The jihad, the Abuja Declaration of 1989. Google it. Just check it out. So the same thing now, we have this in Middle East don't have it. This is what is their biggest problem. This is why all the attack, they go against our finance and our defense. Finance and defense are the same thing. You get one song where I used to sing, there is no liberation without liberation army. Biafrans, no time to take time liberation without liberation army. That is it. You cannot, if you want to talk about liberation, and the people where would they fight, now people will be say they don't have allegiance, and they are not loyal to democracy. It's only Sharia. And the same Sharia say maybe they come by you. And this is why what you see in Abuja Declaration.
Mm. So everybody should hammer on this Abuja declaration and bring it out. This is what is coming against us. So my people, Biafra means to be alive. Ayukoma milionu ọgba ụfụfụ. So ọ na onye ọnwụ na mmadụ tie uche fu ihe na-aga ka ada akpọnaghị ewu because ihe differentiate dị iche na mmadụ na anụ ọfịa bụ otu esi eche uche. Oh, yeah. So if you can counter what is coming against you, in this case, a people are Fulani, they know they think as individual. I think no, you have think Fulani against every ethnic people in that zoo and beyond as well. Zoo is the main target. So in other way, because if you don't think as a people, you are literally inferior to them. That is the fact. Because you cannot win against a people. Only when you come up as a people too. Things go balance. Yes. My brother, when you come out as a people. Sister Eunice Nekenegi. Hey, other Sister Eunice. Eunice, more I greet you. Our fire sister. Yes, the fire lady, I appreciate her. These are people will be say when you see them, you know say there is hope. There are people who will stand up for righteousness, for truth, for life, So this is what everybody should be doing. So when we get together and come as a people, this is why Nnamdi Kanu say that Biafrans, or did he use Igbo? I don't know, that they are brilliant individually, but collectively they fail woefully. Yes. That is this same thing I'm trying to say. This is the same thing he meant. But now I'm coming to show our people that Abuja declaration is what cost before even started. That was the agenda that Ojukwu fought against. But they later had the guts to make a meeting in Abuja and make a so-called declaration. And as if you no get sense for you to understand. So that is if you look at it, you realize that it's jihad. That this is what is coming, and these people, they don't respect the police that are there. They are serving them because they strike terror into the heart of people. So people cannot reason. And man, what we say, now fear they control, I'm not the fit thing. So all these people, both the governors and all of them, where they're there, they know the thing. Because if they know, say, if they want to speak out the truth, they have to leave the country. Because these are terrorists, they will come for you. So for somebody to speak the truth, this is why APM was talking to somebody. Was it Ralph Wazlike? He said you have to leave the country if you want to speak. That is the fact. Everybody knows it. Because if you're a freedom fighter, you have to be in exile until you are coming back will be when you liberate your place already. Yeah. So this is it. And I remember when I used to go to Mayegu show, I gave even Autumn was the governor then. I gave him this idea because he said certain things that were relevant. I was like, Autumn, the best thing for you is to leave the country and speak. And as a sitting governor who left, it will strike a chord into the world. So it will mean, but I don't think he got that message. You never know. But see, when I get information, I just give it out there. It may reach from hand to hand, but now he's no more the governor. So any person will be say if they speak, all of them they fear. Yeah, we have like our army. These guys, these ones they are not. When I'm talking about those where they fear, I'm talking about these the governors and those who are working with the governors, are serving the governors, because the governors in turn are serving the Fulanis. This is why they will take Norma, Ekenem. Ịma na So ịdị anyị mkpa onye ọbụla bụ onye Biafra ma gị very well. So anywhere ịbata, ụmụnne gị na-abịakwa na-ekene gị. Daalụ sọ. Daalụ. Even the equation of Biafra. The equation oge njọ na ihe Biafra abịa m na nke ndị IPOB na Vienna. Wee gwa ha si ha na it was 2019, and wee gwa ha na ebe ha bidoro na ebe a na this business of Biafra for a long time.
Well, what about woman before from around 2000? Come because Rastafari. You cannot be Rastafari without having the knowledge of Marcus Garvey. You know, when Marcus Garvey designed our flag. This is the Pan-African flag. Everybody knows it, but we have to be hinting to this history. So when before, Habido that in black liberation movement, because it's connected because Marcus Garvey tells you about Universal Negro Improvement Association, which is black people worldwide. You know, so and now the same man is one who points me to Rastafari and all those things. This long story. So when I was and I had made this in a long time, but I have been fighting for this thing, not even knowing that this is my flag. You know, not even having really, because you know that Biafra, you should always keep it aside. You know, you hear Aga Biafra and this, that, but you never get anything unless if you were old enough to know then, you know. So here, the equation is Biafra. Okay, we go ahead before. Now in the first place, Nebambia, Namu Biafra. No, when that is the mama, the land, Biafra in the first place. Then in the second place, I am a Biafran. Yes. That is how I analyze it for them. And that is what it is for me. I am that land. So anything where be say go do me good, I go embrace them. Anything where be say no go do me good, as Biafra myself, I go reject them. You know, so, and living up to that, anywhere where me I see say something go, they come for me. Now they serve me as the land in this first place. And I have an appreciation of me come to appreciate, you know, because one make I alive, because I am Biafra. So Biafra will always be the equation, and the equation must be the truth. So right now, all these people will be say, then they carry propaganda up and down. When then they buy us by Fulani and the soldier, why are they mute? Why are they not connecting that the same thing that it was buying of our people made even Biafra war to come in place? If not, Biafra war wouldn't have been, you know. So, but only one-sided. So, Oya Robun, Kawa. If they trick you, they don't fool you. That is it. So, it's Agauche. And not be who sabi talk pass. So, now in a walk, we know what a point or an area. I know in the information age. I know not only even audio age, video, and a go see video. Even say AI video, and I differentiate. We go check them out and know which one be AI generated and one will be real. We can check it out. So we go always identify. So so everybody because contribute. Easy. Thank you for people will be say na they make it anonymously. They would whatever. But I'm thinking they make when openly they spread this thing because for you to be proud of, if you are proud the Igbo man, proud the Bibio man, proud the so-called man, the Shekiri man, the Wanke man, wherever you come from, want to preserve your history. Yes. Only Biafra. Because when these people come, now Banza then go call you infidel. In their language, there's no cafe, you know, politics and all. They have a lot of names where we say they don't call you, and all this name in Quran chapter 9:29, he say make they buy you. Yes. So when they say all those things, it means say make they buy you come out for road, and your land belong to them. 33:27 say the land, your land belong to them. Where we say they never, they no, their hill never go there. He said belong to them. So when they say the zoo belongs to them by the right of conquest, they are quoting that book. So when I say if you can pause this thing when you watch it and copy the chapter, you can Google it and see it. You can Google it from their Quran.com. You can see it and see, oh yes, we don't lie. We go to the source of information, we'll bring it. The thing is that this thing is pointing at us to annihilate us. And to that, we say no. Because it don't say to mama, it don't read. Says the tracking engine. It don't cut to mama, it don't bust. Now chain you the cut. Okay, now make I use my microphone, can analyze this kind of nigga area Biafra phobia mentality. Said Mazen Namdi Kanu free. They don't want to hear the name of Biafra.
For them is a scary name, Biafra. I love this very name, Biafra. 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 Most High Jaja bless. Biafra. Chukwokika Biama bless. Biafra. Conscientiousness bless. Biafra. Biafra. Biafra, it started in 1804. Oh no, by Uthman Damfodio. Rename go built to Soko. The Danaise Boo. Sa Amadou Bello. Oh no, they massacre the house. Mary and Bula. What about the Shua? Zamfara and Adamawa. Referendum is the voice of everyone. 56 million. Freedom. Jaja way must be done on the land. Simon, they don't want to hear the name of Biafra. For them is a scary name of Biafra. I love this very name of Biafra. Biafra, Biafra, Cosmos, I Jaja bless Bia, Chibokika Bia, my bless Bia, conscientiousness bless Biafra. Biafra, Biafra, they track by the canoes, ruling this reckless Fulanis, ruling they conquer the Lorin, ruling who them, fooling they killing in Benue State, yes, Niger State and Plateau State, the whole of Middle Best State, every day, every day, but our moo don't do. Cause we'll be moo, but now we move. Biafra, say we move. They don't want to hear the name of Biafra. For them is a scary name of Biafra. I love this very name, Biafra. Biafra, Biafra. I said the most I Jaja bless Bia. Chukwokika Bia, my bless Bia. Conscientiousness bless Biafra. Biafra, Biafra. We know that they are the terrorists. Like the man called Sheikh Gumi. Terrorist Gabe Sheikh Wadesina Femi. Terrorist Isa Ali Ibrahim Pantami. Terrorist Boko Haram in the army. Terrorists they stop the people from farming. Terrorists Abu Bakar Malami. Terrorists mainstream media swarming. Terrorists now they have more sellers than buyers. Information minister liar. Mr. Lai Mohammed and liar. The truth is Biafra's fire. They don't want to hear the name Biafra. For them is a scary name Biafra. I love this very name Biafra. Biafra. Biafra, most I Jaja bless Bia. Chukwokika Bia, my bless Bia. Conscientiousness bless Biafra. Biafra. Biafra, can't get them in a Biafra land, want them, run them out of the one land, run them, Quararafa land, run them out now, run them out now. Yes, divided nation, this and playing their blood games against Biafra with the AU or the same. Such a shame, what a pain. Namdi can say Biafra, he goes away. Biafra, black people worldwide say Biafra, because they way Biafra. They don't want to hear the name of Biafra. For them is a scary name, Biafra. We love this very name, Biafra. But I don't know what to makana. Ọ dịghị ihe nke yiri ya ime, ọ dịghị ihe yiri Chineke anyị ime gị, ọ dịghị ihe nke yiri ya ime, ọ dịghị ihe yiri Jawobi ya ime, maka na ọ bụ ya kere igwe n'ụwa n'ihe niile dị ya n'ime, ọ dịghị ihe yiri Chineke anyị ime, maka na ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ọ na-eme ihe na-adịghị ekwe omume, ihe na-adịghị ekwe omume, ihe na-adịghị ekwe omume, Thank you ọ so I na-eme. Bless the Uh, Lord, dear friends. thank you, my brother Prince and Clement. I appreciate you people for joining us. Thank you. Rastaman is here, giving it to them. Woto woto. My people, onwe ife m ga-ekwu to conclude
ife niile anyị na-ekwu ebe a unu mana unu si m bịa ebe a ka m were unu be anyị na-asụrụ unu. Ndị Fulani anyị amarọ tribe fa, anyị amarọ one fara, mana ọfanwa na-agbanye ndị Naijiria ose n'anya maka na ndị UK na-asọpọtụ fa. Unu afụghị ife ndị France na-eme Traore, ọ ife a ka UK ji Fulani wee na-eme anyị nwa. Adị m atụzife egwu, anọ m na befa fa na-egbu m, fa bịa gbuo. Ọfanwa na-akwado ndị Fulani maka na Fulani iwunye ya na kọpụ garị omeju feriro nne wee na-akpagbu ụwa niile. Unu ga-ajụ onwe unu, ndị a na-eso Ngozi Ọra bụ Fulani na-eso CRC, unu ga-ajụ onwe unu, Fulani weluba anyị kedu ebe unu ga-ana? Maka na Fulani bụ ndị na-akpọ isi anị. Unu niile na-esobu PM oge ọ na ya, ọwayo ka unu chọrọ igosi n'ife unu bụ, n'ife unu na-egwu. Ma Ima Amadu Abụ, ma Dr. Ruby, ma nke a na-akpọ Joy Irobi, ma all these people azụ nke gbanyụrụ ebe a na-atụnye ego eji emelu ndị be anyị ife a na-eme. Unu tosiri ịghọta na ọ bụrụ na gị na mmadụ dị na mma, ife mee onye anwa achọ, onye anwa achọ na afụrụ ya, ikwudolie dịka etu PM si wee nọdụ ebe ọ nọ kịta, na onwere ozi onye na-anụ onye. Onwere ife ọ kụziri unu na-agbasasị ka ọkụkụ na-achọ ebe ọ ga-eyi akwa. Sister Betty, ọ bụrụ ife a ka m conclude before m lụzọ ife m chọrọ ikwu. okay, sorry. Ọ bụrụ ife a ka anyị tosiri ịdị na-eme, maka iwe ga-eju onye ndu obi wee ju PM anyị obi, na unu achọrọ ikwu ofu ebe wee tụọ ego ka echedobe anyị. Maka ndị Fulani chọrọ iweluba anyị, ndị nwa bekee na-achọ mmanụ, na-achọ gas. Unu ajụzi onwe unu, kemgbe gasị a na mmanụ a fana Fulani ji wee yuzubie, kedu uru ọ bara unu? Unu tosiri ịbịa kịta ka atụ ego, maka na ọ bụrụ na anyị bụrụ a nation of our own, Nigeria mee claims na anyị bụ nwanne fa, maka ifefa na-agwa ndị UN ya ndị bụ ụwa tosiri irecognize anyị ka anyị bụrụ a nation of our own. O nwere ndị a na-akpọ Burundi na Africa, fa dị only 13 million. Finland na onwefa ejego m ebe anwa, fa dị 5.5 million. Mbụ United Kingdom dị only 66 million including foreigners. Ka unu wee maa na anyị bụ Biafra, na anyị karịrị, anyị zulu ka eme, anyị tosiri ịgbakọta ọnụ tụọ ego ka mba ụwa wee recognize anyị. Ogbugbu niile a na-egbu ndị be anyị ọkwụsị. Fa bidoro gbube anyị na 1926. Ọ dị mma ka anyị na-echeta, maka ndị Igbo, ndị Biafra anyị abụrụ political animal, anyị amarọ maka politics. Ọ bụrụ asị ma ọ nke bụ eziokwu, o gosiri anyị amarọ politics. Ife anyị ma bụ o jee akwụkwọ ma ọ jee zụọ afịa. Mana Fulani fa bụ political animals to the core. Welie na-egbu unu ngwa kịta. Fulani ada enwetezi ego maka na Donald Trump's government reject giving them money, maka na fa bụ terrorist nation. Even Canada ekwugo na PDP na APC na-achị Nigeria bụ terrorist government. Unu wee na-adọsasị ife niile PM tinye together. Unu tosili ịbịa together now tụọ ego ka anyị wee mee ka anyị nweta our own nation. No ife Nigeria ji wee na-egbu anyị. Ọ bụ na anyị nweta nation kịta, ma UK ma Nigeria fara anyị aka, mana anyị nidile ego iji wee nweta nya bụ ife. Ọ ife m chọọ ka m kọwala unu, maka na ndị a unu na-ada eje na platform fada agwa unu nke bụ eziokwu. Fapụta fa na-asịla unu asị, fasiziala unu asị, unu asị
oge nkere emero nka o mero nke ọzọ, ọ bụrụkwa ya, ọ bụrụ oge nkere ji unu, oge nkere ejiri unu ga na-afụ oge nkere etu unu si efu ojukwu. Oge nkere bụ nwa unu nwoke na-ejidere unu light ga-eduba unu ebe unu ga-afụ ụzọ. Ije na platfọm onye nka ọ na-akọgheri, unu afụgo na ada ndị uche alụchago ọlụ ya, o jego solu Ngozi wee tisaa ife anyị ji eme na Finland. Ife niile PM dobere, Ngozi atọ nụọ ya upside down. Ada ndị uche lụcha nke anwa, ọ gbafetekwa na Breji. Immediately ọ batara na Breji, ife niile gharikọ. O were ọrụ ya anwa wee ghasaa ndị si na fa bụ doctorate degree, wee ghasaa afọ isi fasolie kịta ọdọmpụgokwafa. Ọ na ya na ndị ọhaneze n'ezie fa na planụzi another strategy. Ndị be anyị ọkwa eme ngwa ngwa emeghalụ na ọdachi. Unu chọrọ ka Fulani welube unu, unu chọrọ ka fa welube unu, ọkwa fa welube unu, unu ama enwezi ọnụ okwu for life. Unu ama enwezi ọnụ okwu cha cha cha. Onye were ife mmadụ lie, ọ bụrụgodu na iwere ya na ama ama, egbubie gị aka mụ alụkpọọ gị anya, asị na anya nwa ka iji wee fụ ife iwelu wee rie. Ọkwa etu a ka onye ndu si wee maala ya ọkwa na ndị a na-abịa, na ndị a na-abịa, onye ọbụla gbachi nkịtị. Kịta Hausa abatago n'ime Ọka wee nọdụ n'Ọkigwe, nọdụ n'Ọlụ na-egbu ndị be anyị, nọdụ n'Owere na-egbu ndị be anyị. Ndị be anyị bịa tụọ na ego. Our brother bụ Ikuku Chukwu ọ sị, Biafra, let us not lose focus irrespective of everything. Let our minds be focused on Biafra and Breji and Biafra Defense Forces alone. Donate, hashtag donate, donate. Ọ ife ọ na-agwa unu. Ekwuo n'enu kwuo naanị, nke bụ eziokwu bụ na anyị nidile ejemma. Ejemma donate. Unu esozi na Ngozi, ego ọ na-anakọta unu kịta bụ ego ọ ga-eji wee jee na court. Maka na unu ma na Nigeria chọọ iyuzu gị, fa yuzucha gị, fa dọmpụọ gị, and Nigeria will happen to you. Nigeria has happened to Ngozi. Nigeria has happened to ọhaneze na ada ndị ụchụ. N'ezie, ọ sị na asị ya bịa ṅụọlụ unu iyi, ọkwa ọ na-akpọ unu ụmụ ajani, ụmụ ajenu. Ọ bụrụ na ọ bụ ụmụ ajenu na ụmụ ajani, ya bịa ṅụọlụ unu iyi na ya na ndị ọhaneze adalụ against Breji ma ọ ya na Ifeanyi Ejiofọ. Maka na Ifeanyi Ejiofọ bụ ya lele onye ndu. Ọ ya bụ go between ndị gọvanọ na ndị DOS. Ewele onye ndu. Oge onye ndu chọpụta onye ndu chụpụ ya, kịta o sozi ndị gọvanọ na ndị ọhaneze na ada ndị ụchụ. Yes, ọnya bụ nke bụ eziokwu. So ndị Biafra, unu nidile ịtụ ego. Fulani ama ewekwebe anyị o, fama ewe nataba anyị chacha, fama ewe nke anwa bụ nke ama eme eme. So our men na-anụrụ anyị ọgụ, faji gorilla warfare tactics. Yes, osi ada ndị uchu, o siri ana na nke Ngozi, ndị ọhaneze wee gwa ya, osi ebe anwa gbapụta. Osi unu nọ PM siri asị asịa. Nwaanyị anwa bụ onye aṅụrụ, ma ọ nwụcha ọ na-asị asị, ọ na-asị asị. Okwu o kwurie na platfọm ya na ya na-aṅụ kaikai. Ọ nwụcha kaikai, isi a na-agbụ ya tinka, isi a na-atụtụ ya komkom. Ya na Ngozi bụkwa onye aṅụrụma. Oge na-abịa mgbe unu ga-achọpụta onye Ngozi bụ. Ifele wee megbuo unu niile bụ ndị na-esie. Anyị nidile eje mma, anyị nidile eje mma, nidikwuo eje. Fọ ndị be anyị nọ n'ụlọ, na-enu dis nọmba. Unu kpọọ dis nọmba, a ga-enye unu nọmba onye ga ebe unu ga-akwụnye eje. Maka na unu nwere ego,
onye si na unu enwere ego nke a bụ asị. Onye Biafra na-achọ ịlụ another tower kịta na Lagos after ọlụsịa ya kịta akụtuo ya. Ndị be anyị emere unu ife eme o. Emere ya eme. Emelie unu eme ndị be anyị. Tụọ na ego ka anyị wee si n'aka ndị zoo wee pụta, maka na ndị a bụ ndị Stone Age na ndị kụzilufe ịkpọ isi anị bụ ndị Saudi Arabia jee befa kịta fa drop go all those ones na-edozi befa, mana ndị Fulani ka dị hell-bent iji our land wee setụlụọ ndị befa na-agagharị agagharị, maka na o nwere ndị ọcha na-akpọ gypsies n'obodo a mbi. Fa na-ebi na caravan na field. O etu a ka ọ dị ndị Fulani enwere obe ya ka fa ji wee chọọ iji be anyị wee mee befa. Ọma galụfa o, anyị ama ekwe. Ndị be anyị tụba na ego na unu ji ego. Onye si na unu ejiri ego ma nọ asị. Unu jisi ego na-alụ ụlọ every now and then. Unu na-eme pati na-eme ọwa mbe. Solu ndị ofe mmanụ ndị ofe mmanụ ka ndị UK wepụtara ka fa na sọpọtụ ndị Fulani. Unu amarọ ogbugbu a na-egbu anyị tosiri ịdị na-adị na news, mana channel news nke ndị Yoruba, VOA Yoruba, TVC nke Tinubu, Arise Yoruba, ọfa na sọpọtụ ndị Fulani fa wee na-eme ife fa na-eme kemgbe 1960 bụ Yoruba na Fulani na-achị Nigeria. Anyị abụrụ Nigeria. Unu ga-ajụ onwe unu eme Nigeria amalgamate 1914. Ngwa before 1914 gịnị ka anyị bụ? Biafra. And that is what we are going back to. O nwerọkwa ka anyị na-achị azụ. You can sabotage all you care, all you want. In the end, you will be a loser. You will be a loser. So ndị be anyị na-asị beti bịa sụbara anyị Igbo. Na-ekwa m ebe a ka m nọ na-asụ Igbo. Adịrọ m ka Biafra disunite na-ekpuchi irie n'azụ ife. Na-ekwu iru m ebe a. Ugboro ne ka ndị DSS na-akpọ nọmba ma na-etretin m sịfa nwugodu kịta onwere ife ome. Bịanụ ka anyị tụọ ego. Fulani ame wenata our land. They can never take our land. Anyị jụrụ ajụ. Anyị jụrụ ajụ. So ma Madam Vam Vam, ma Adandi Ochu, ma disunite, ma Remigius, kafara wee na-asịlụ unu asị. Unu jee na their platform, unu gecha isi a na-agba unu katapọt. Bịa na ebe a, bịa nụrụ nke bụ eziokwu. No, unu nweta nation unu. Ma ndị ọcha, ma Fulani ezeela anyị. Anyị abụrụ a nation. Onye batazia na our territory, anyị enwe super legal right to confront them. Ndị niile recognize la anyị akwado anyị n'azụ wee gwuo ọfa ka ji. Ifefa ji deceive unu. Nigeria adagokwa o. Ife Nigeria na-elive now bụ on their past glory. A na-akpọ Nigeria. Ọkwa Biafra bụ ọkụ na-enye Nigeria ife. Anyị nwa na-enyefe ife. Ọ dị ụzọ ife na-abụ fa chọrọ ka anyị pụọ. Nke bụ fa chọrọ ka fa welu terrorism yie onye ọbụla egwu ka anyị rapụrụ fa be anyị. Ọ dị ekwefa. Mgbe fa bịa merienu men on ground. Fa merienu fa ka ifo. Ebe Nigeria si na fa dị tough. Why na fa emeriro ndị be anyị? It will never happen. Whether Mali na onye ma ọ na-enyefa 2 billion or 20 billion, they can never win our men. And they can never take our land. Hopeless ụzọ dị mudene na-eri ozu. Ọ nọ na Abuja ruling Imo State by proxy. Nya ọmati aka ọ na-erulu ndị Imo. Ndị Imo na-ebehave ka cowards. Fe nwere ike ije na that Ikonso house, take over that house. Maka na Hope lose go legal right to be the governor of Imo State. Ọ gịnị na-achụ ya n'Imo? Ọ ife unu ga na-ajụ.
ndị a na-ekpuchi unu anya, onwere unu ada ama nke bụ eziokwu. Hopeless ụzọ dị mme nwerozi legal right as the governor, mana ọ ndị Fulani na-eyuzie. Charles Soludo the same thing. So ndị be anyị, sọọsọ ife ga-eme ka ife niile akwụsị, ma igbu anyị ma ị terrorize anyị, bụ ma unu bụla a nation. So no Maazị Oge Nkere ya ji the light right now ga-edula anyị wee dubanye ebe anyị ga-afụ ụzọ bụla a nation. Na Canada now, Canadian court na condemn government of APC and PDP as terrorist nation, bụ because of ife our APM na-eme. Ada ndị ochopụta ọ na-ekwutọsi nwoke mmadụ, ife niile o litere n'aka nwoke ahụ ọgwagokwa unu, ọgwara unu, mana ego nwoke a balụ mara madam vam vam n'aka, ife niile ma Biafra disunite, o nwere onye onyere ego. So ego ya ga-egbufa, aka nsifa ga-abafa n'ọnụ. O nwekwa gọọmenti ọzọ anyị nwe karịa Breji, and onye bụ da Breji right now bụ Maazị Oge Nkere until PM anyị apụta. So my people, o nwekwa ife ọzọ anyị ga-eme, o nwere ife ọzọ anyị ga-eme ka anyị wee chụọ ndị Fulani na ndị UK na ndị Yoruba na-azụ anyị. All these three people bụ the entity na-akpagbu anyị kịta, maka na Fulani naturally fa bụ ndị agha from Saudi Arabia. Fulani bụ Arabians, fa na ndị Somali bụ nwanne. Etu a Somali si adị ọka real Fulani si adị, e wee chụọ fa maka na fa bụ violent people, very violent. All that violence faji wee chụọ ndacha na 18 something. Oge Usman Dan Fodio okpofa wee bịa ka ndị ọcha ji wee gaa into agreement with them. Unu ga-eje ebe unu ga na-anụ nke bụ eziokwu. So my people, the only way out for us now, follow Oge Nkere's instruction. Contribute for us to sponsor our recognition. Ka anyị welie wee chọta recognition, recognize anyị internationally. Anyị wee bụrụ ndị nwere onwe anyị. My people, anọgo m ebe a kịta 3 hours and aga m emechi. Mana ife m ga-eji wee mechie bụ ife a na-agwa unu. Ana m emechi with ife a na-agwa unu. The only way out na-agbụ ndị nwa bekee na Yoruba na Fulani kedoro anyị bụ recognition. Recognition. Biko nụ ndị be anyị. Thank you my sister. Daalụ. Daalụ so much. Maka na ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu ma o nwere onye na-ege gị, onwezi ụlọ ọba, onwere ụlọ ọba. Ọnụnwa bụ the strength anyị nwe iji na-ekwu ife anyị na-ekwu. So Biafrans, eme ngwa ngwa, emeghala ọdachi. Unu egezi na ndị a na-edeceive unu ntị. Onwere ifefa nwee for Biafra. Fe nwere anything, maka na Breji bụ the real and proper government. Breji nwelu legal background, o nwelu legal force. Breji ka a ga-eji wee recognize unu. Osi RC Imam Madu Abu na Madam Ruby na Ngozi Okuoma Chioma Okuoma and the rest of them, fe nwere Breji. Onwere ebe faji azụ eje. The same thing with Ngozi. Ngozi dị gba ọtọ nọdụ n'ime afịa. Emekwa n'enu menani na-ekwu ebe a Breji ọnya na afịọ kịta. Ya ka unu ga-eji wee nweta Biafra. Ndị Nigeria ezeelu unu. Fulani bụ violent people. They can never stop. Maka some of you na-asị Obi 2027. Yoruba si unu irolo mkpa. Asị ka unu na-asị. Unu ade ya nke a bụ lies.
asị o nwere ebe unu na obi ji azụ eje, ọ bụrụ na Biafra land, no election na Biafra land. Ka m gwachakwa unu nke anwa, o nwere election ada aga na be anyị. Election adịrọ na be anyị. Negodu nke unu ga-efocus on now, ịtụ ego. Tụọ na ego, unu jicha ego. Ndị trader alaba, unu ji ego. Ndị nọ na Ladikpọ, unu ji ego. Ndị nọ na Mushi Olosha, unu ji ego. Ndị nọ n'Oshodi market, unu ji ego. Maka na ebe niile anwa ama m ya, ebigo m ebe anwa bitee ya aka bifo ngaba obodo oyibo. So anyị masị ebe unu nọ. Ndị nke nọ na kọmputa village na Ikeja, unu ji ego. Tụba na ego, tụba na ego. Mmadụ dịka Obi nke onye ọba a na-akpọ Obi Kubana, o ji ego. Nke lụrụ ọrụ bifo a na-akpọ chief priest, o ji ego. Ka ọ bụ nke na-akụ egwu na nwanne ya nwoke a na-akpọ E-Money, ndị uli fa ji ego. Tụba na ego. Fulani egbuchakwa unu o. Maka na fasi na ọfa gbusie ndị vileji setụrụ ebe a, fegbube unu bụ ndị ji ego. This hope ụzọ dị mma, unu ga-afụ onye ga-egbu ọ ndị Fulani. Maka na mgbe Willie Obiano zuzu si nke ọ na-ezuzu na Anambra chọọ ịpụ fajidie, Fulani enwero nwanne. So my people, gekwanụ ntị. Eje mma n'ụtụtụ, eje mma n'efifie, eje mma n'abalị. Ọ gwụsịkwa ife terorizm a ga-eji kwụsị. Erecognize anyị ọgwụ. Ekwusịkwa m, and ana m emechi okwu kịta. Nwa efe apụta m na mgbede. Our information minister ọ sị anyị anọzi na nkịtị. Every Biafra should be a media person. Ka anyị na-awụnye ndị mmadụ okwu na ntị, na-expose Nigeria na Nigeria bụ a terrorist nation. The whole nation. Onwero ndị na-ezu ike kịta. Asaridokugbo na ndị befa, ndị okrika, fa niile na-enweta ya bụ terrorism now. They are complaining. Fa nọ na Akwa Ibom, fa nọ na Edo steeti na-akụrisi ụlọ. Fa nọ everywhere. So ndị ọbụla ga-aza afa nna fa. Biafra, anyị na-aza afa nna anyị kịta, which is Biafra. Come and donate. Donate, donate, donate. I will love you people and leave you people here. And I do appreciate each and every one of you. Ife niile unu na-eme by ịbịa solo anyị na-anọ ebe a, o juru m afọ. And ana m ayọ Chukwu okike abịama, unu nwa bụ ndị na-atụnya bụ ego, ọ ga na-enye unu ego mmaji kwuru mmaji. Ka Chineke nna mezie okwu. All hail Biafra, peace, progress, unity and equity. Ndị be anyị lotakwanụ na onye lara ụla ebula egbue. Onye lara ụla ebula egbue. Onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ụmụ Biafra, unu alarụkwana ụla. Bye from here. Thank you, Eunice. Thank you, Norma. All of you. Ikuku Clement, Dalunu. Uchenna Emegido, Amanda TV, Victor Nonso, Dalunu, Rastaman. I say kudos to all of you. Last Chinenye, my sister, Dalunu. I love you all so much. Too much love. All must continue to hail Biafra. Bye from me.